Привет. О, звук есть, я проверила. Все хорошо. Мы стартуем. А сегодня Genshin по плану. Я думала, я пораньше приду, но не получилось. Это уже 100% 160 смолы давно. А сегодня, по-моему, пятница. Я даже не знаю, какой день недели, как обычно. Но это всегда так, потому что я по сменам работаю один фиг. Я всегда не знаю, какой день недели, если специально не смотрю. Сейчас загрузимся, пойдем сольем смолу. Мне нужно по-любому на боссов, и если пятница, то нужно книжки на фурин фармить. Вот, а потом будем делать сюжет. Такой вот у нас план сегодня боевой. Проверка целостности решила сегодня долго загружаться. Ну ладно, подождем. Я тоже, в общем-то, долго сегодня в себя приходила. Я спала днем, поэтому не пришла. Мне было что-то дурно и нехорошо. Сейчас получше. Я кофе хряпнула с какао в перемешку и с карамельным соусом. Прям хорошо так стало. Бодренько. О, я 1000 лет не стримила Genshin. Вообще ощущения такие хорошие. Хотя это потому, что я отдохнувшая. То есть это я не с работы пришла, чтобы стримить. Это я прям полноценно сегодня чилила. Привет, Ной. Как твои круточки? Рассказывай, пока мы тут грузимся. Долго еще копить. Я вчера Ясу говорил постримить Genshin, и я такая, блин, надо реально постримить. Голоса нет, поэтому будем читать субтитры. Я не буду озвучивать героев. Сегодня будет именно читательный стрим. Я прохожу сюжетку. Я вот тоже сейчас буду сюжетку проходить, но у меня сюжетка два обновления назад, которое было. То есть я еще самое начало Фонтейна не прошла. Вот, 71 молитва. Ну нормально, у меня на 79 она выпала. Зато победа. Как бы я довольна. Вообще 0 вопросов. Я верю, что у тебя будет тоже победа, поэтому не волнуйся, главное. Забирай круточки. Все, мы погнали. Мне надо сейчас крутки... Сливать смолу. А мозг еще не проснулся, хотя я проснулась. Так. Что у нас тут происходит? Посмотрим. Король священного призыва. Ну, вот это вот можно пройти, но это не принципиально, да? Тестовый забег я сделала. Это забираем. Пойдем в первую очередь на босса сгоняем. Вот на этого вот. Надо фурину докачивать. Закрыл все новые карты на 100%. Сделал все мировые задания. Ужас, как ты умудрился. Я вот бегала. И то у меня вот тут вот 83, тут 75, тут вообще 49, тут 52. Не, ну я думала хуже. Тут 46. 44. Я думала, у меня тут по тридцатнику. Мне казалось, что я прям почти все собираю, а в итоге, смотри, там еще много-много всего делать. Но я сказала, что это потому, что кучу заданий надо еще делать. То есть, когда делаешь задание, у тебя больше карты закрывается. У меня вообще задание ни одно не трогано. Я чисто оставляю для видосов, для стримов все задания. Поэтому вот сейчас будем делать сюжет. Сейчас я смолу солью и пойдем делать сюжет. Ну, старый, получается. Для вас старый, вы его видели. Закрыл фонтан на 40, собрал всякий трокл. Ужас, как ты умудрился. Ты
Наверное, по Ютубу, или не по Ютубу, как там сейчас нынче делают. Я просто бегаю, и то, что на глаза попадается, собираю. Ты молодец. Я, получается, когда Фурина вышла, 20 часов бегала. Открывала карту. А еще я поняла, что этот гад у меня высасывает ХП, даже когда я под щитом. Нормально. Поставим команду, которая будет собирать. Посмотрим у Фурины, сколько там надо. Ну, вообще ей дофига надо вот этих вот, да. Я только начала, по сути. У меня цветков этих нет, лилии озерного света. Они еще через день, по-моему, только появятся на карте. Да, я смотрела видосики на то. Понятно. Ну, в общем, я вообще там запарилась. Точно, ты же даже откомментировал. Спасибо за коммент. Спасибо огромное. А я только проснулась, по сути, и такая, блин, надо попить кофе и пойти стримить. Я обещала, что приду, но я думала, это будет днем, а потом мне стало нехорошо, у меня башка сильно болела весь день. Я съела таблетку и легла спать. И вот сейчас мне получило, и можно хоть всю ночь сидеть теперь делать сюжет. Так, надо посмотреть. Таланты. Сегодня или не сегодня? Сегодня, отлично. Вот идем таланты оформить. Скрим круто сняла. Ой, по-моему, ничего хорошего там не было, и она... Ну, она такая себе откровенная. Это для тех, кто никогда в хорроры не играл, для тех прикольная. А я, понимаешь, через меня 1000 хорроров прошла. А ты добрая? Я не контактная, я бы сказала. Я не то чтобы злая. Я никогда не думаю о том, чтобы зло там людям причинить или что-то. Я про людей вообще не думаю. Не знаю, может быть, это можно назвать чуть-чуть эгоистичное. Хз. Я стараюсь подальше от людей быть. Вот я привыкла все делать сама и так далее. Мне тяжело с кем-то контачить в реальной жизни. Я предпочитаю быть одна. Гайна, привет. Привет. С возвращением тоже. Ну, меня все считают такой, знаете, очень доброй. Ой, бедная Шарлотта, прости. Ну, я когда устаю, я злой становлюсь. Ну, то есть, у меня такие мысли. Блин, я устала, дайте мне спокойно там поспать, поесть и так далее. Если ко мне в этот момент кто-то пристает, я такая, ну, блин, отстаньте уже. То есть, как это можно расценивать, не знаю, но я считаю, что любой человек имеет право на покой, особенно когда он заколупался за целый день. И не надо к нему лезть в этот момент. Вот в моменты усталости я становлюсь злой, да. Потому что не надо ко мне лезть. Суд это попа, я не могу смотреть на такую Фурину. Она сильно не очень, да? Она потом становится лучше, да? Это прекрасно, если так, потому что мне в этом суде вообще не понравилось. Я увидела кусок стрима разрабов и что-то расстроилась. Тильтинку словила уже заранее. По-моему, у меня скоро все челы отлетят. Да, спойлерить не надо, нельзя даже. Нельзя, это запрещено каналом. Я догадываюсь. У меня голос пропадает постоянно. Ой, я надеюсь, мне тот микрофон подключен.
Сейчас я проверю, секундочку. Да, все нормально. Сейчас качнем ей ультом. Ну вот больше не лезет, к сожалению. Цветов все равно нет. Печалька. Я еще с ужасом обнаружила, что у меня начали кончаться вот эти вот камни. Я на боссов не хожу уже года 2, наверное, почти. И мне начали кончаться. Водяные так точно кончаются. У меня все герои водяные. Последние, по-моему. Fallen leaves, adorn my night, one with nature. Time to shine. Bow your head. Сейчас похилимся. Я не очень знаю, как она работает. Ну, просто арты не прокачаны, поэтому девчуля отлетает. И они даже не стоят. Давай какое-нибудь перо всунем, какое есть. Вот, например, без разницы любое. Сюжетка очень длинная, мне трудно. Да, я вообще ничего не проходила. Я за этот месяц не делала ничего. Последний вот видос, который выходил на ютубе про суд. Вот это все, что я делала. А так я только вот карту открывала пару дней назад, получается, и все. Героев кручу. Потому что я, ничего не успеваю. У меня просто выходных не было, считай. Почти совсем. Поэтому так получилось. А так, наверное, можно было бы себя пересилить, но я не знаю. Так, бабочкам. Пойдем. Молча крути форину. Да, молча крутить хорошо. Меньше сил затрачиваешь. Я верю, что ты вот победишь. Ну, у тебя, получается, теперь только дейлики, да, остаются. С них молитвы можно брать. А луна у тебя еще не закончилась. А если все закрыто прямо так? Надо, наверное, загустить смолу. Или на босса еще раз сходить. Давайте на босса еще раз сходим, а остальное загустим. И на книжке еще раз. На 20 дней еще. Ну только. Нормально. Сюжет еще не до конца. Ну вот сюжет еще, да. Все равно что-то додаст, наверное. Ивенты, как всегда. Бездна, как всегда. Угу. Сколько там? Еще 18 дней целых. То есть еще эту бездну можно закрывать, если не закрыл. Следующую можно закрывать. И у тебя точно будет лего. Готово. Отряд меняем. Шапка, фигня полная. Через 6 дней вообще бездна. Да, а я еще эту не дозакрыла.
Какую оценку ты ждешь? What shall we do? Ой, я не туда прыгнула. Не то, не то. Как его? А, оценка на Райден? У тебя офигенская Райден. Вот, давайте посмотрим сначала мою, которая меня более чем устраивает, а потом у Ноя, который непонятно как собрал такое чудо. Вот у меня всего лишь 55 на 173. 189. В основном можно было бы больше. У меня раньше тут 260 было, потом я что-то поменяла, и вот тут как-то так получилось. И вот. Вот Райден Ноя. 60 на 177. Еще жирнее. И куча восстановок при этом. Это прикольно. У тебя нет только бонуса электро. У тебя там на силу атаки стоит, да? Восстанова. Сила атаки, да, сила атаки. Ну, тоже вариант. У меня просто был на силу атаки кубок, но тесты показали, что мой кубок на электро на 2000 больше бьет. Вот. Я чисто протестила и оставила на электро. И все еще мечтаю выбить ей ее сигну. Я уже 3 раза пытался, 3 раза мне падает что угодно, но не оно. Поэтому ждем, и тогда ей сила атаки не понадобится, тогда точно будет электро, поэтому я даже его не трогаю. У меня электрокубок стоит. Ну, прямо топово. Очень много крит урона. Я хотела сказать сила атаки. Крит урона и сила атаки тут есть. Это жирно, это круто. И тут тоже. Шанс крита 5 и крит урон 28. Ты очень крутые собрал арты. Мне нужно тоже продолжать ходить на эмблему. Мне нужно сянку доделывать, лучше делать. Синцу и Райден. Можно восстановы собрать. Прямо очень много. 9%. Что десятка шанса крита и крит урон 21. По-моему, проскочили часы. Часы на восстанову почти 3 шанса крита и крит урон 13. Шикарно. Ну и да, и 33 крит урона. Ну, сильнее, чем вот это вот, ты, наверное, не найдешь. У тебя по-любому нет электрокубка, который был бы жирнее, чем вот это вот, поэтому ничего не трогай. У тебя великолепная райда. Я считаю, что прямо топ-топ. 10, 10, 10, конечно же. Красота. Люблю маму Райден. Да вот я тоже прекрасная девочка. Мне все нравится. Я ведь, правда, 1000 лет не стримила. Если я какую-то еще оценку забыла, то напоминай. Напоминайте. Если кому-то еще. Сейчас добьем вот это вот. И пойдем по сюжету уже. Я сейчас с кем-то буду уничтожаться. О, я его еще не видела. Я краем глаза видела на стриме. Вот. Вот 42 тысячи самое большое мой нёк показывает без огня. Под огнем, конечно, гораздо больше. Нормально. $260 плюс гидропечати на 4-3. Это уже 8 уровней. Я даже не знаю, 8 уровней чего. Там еще что-то появилось? Я соберу на 10. А сколько уровней фонтана открыто? В смысле, доступно? Их всего 50, да? На 50.
Угу. Ты пока их не трогаешь? Специально, чтобы вкуснее было потом. Я вот наоборот сразу как получаю, иду тратить. Точнее, когда я молиться начинаю. Я тык-тык-тык по одной. Я вот купила чисто, чтобы видосик снять более-менее много. Ну, я надеялась, конечно, что она пораньше выпадет. Но самое главное выиграть 50 на 50, а там плевать. Пусть хоть на 90. Так что 79 вполне себе надо. Максимум 40 лев. А, сейчас на 40 закрыто. Я думала, уже полностью открылась. «89-я молитва 20. Ох. Открою страшную тайну. По-моему, у Мартина первая молитва была то ли 89-я, то ли 90-я. Самая первая. Я ее открывала, это был Делюк. Ну, у меня тоже самая первая всегда 80-я. То есть у меня 3 или 4 аккаунта было. У меня первый герой, это всегда стандартный герой и на 80-й молитве. Первого очень тяжело получала. Так, ну карта экспедиции надо забрать тоже. А потом пойдем по сюжету. Я так случайно поставила. Я вот на этом аккаунте, по-моему, катсцен первая. Она на первом аке. Вот такая. Делюк тоже. Ну, я очень этому довольна. Они прямо в начале игры очень сильно тащили. Я себя мега мощно чувствовала. Не считая бездны, которая меня унижала. Итак, пойдем смотреть, что я не сделала. Я, конечно, кучу всего не сделала. Вот это вот, наверное, словно легкий дождь без причины. Пойдем делать. Я поняла, что я перестала быть сыкуном. А чего бояться? В смысле, в Геншине или вообще? В Геншине точно ничего бояться. Это пиксель. Теперь спокойно отношусь к хоррорам. Ой, ты бы еще 1000 видела, как я. Я все равно, знаешь, так иногда... смысла нет играть, если ты вообще не боишься. То есть ты напрягаешься, нужно вжиться в роль перса, тебе становится жутко, ты представляешь, как ты идешь по этим темным коридорам, и тогда реально жутко. Но... Ну, совсем не бояться... Вообще тогда смысла нет их смотреть, играть и так далее. Ну, это Яс говорит, что не боится. Но, видимо, он и не пытается, либо на него никак не действует. Не знаю, есть люди, которым все равно. Морг? Что за морг? Ну, сейчас я точно никуда не пойду. Сейчас мы проходим сюжет. Красивая Нави. Мне очень нравится. Я думаю, что я ее буду крутить. Ну, вот эти вот скримаки, они просто заставляют тебя дергаться. Но, в общем и целом, вот та последняя игра, она так себе сделана, но не страшная. Ты просто дергаешься от скримаков, визжишь от скримаков, если ты привык визжать. И не визжишь, если не привык. In that case, I'll go order for us first. Please wait here a moment. Я помню, как там училась с этим микро. Это про то, что он пукал? Какая-то проблема была... Я не помню, с чем проблема там была. Но это в любом случае было на ноутбуке еще. Я думаю, что там не тянуло.
Одновременно все на свете. Overwatch 2 там точно перестало тянуть. У меня сразу кадры пропадали. Everything looks so Хотя он мощный. People in Fontaine sure know how to enjoy life. Я вот думаю сейчас, что когда стримить овер, можно стримить с ноутбука, если я подключу его к компу, а играть с компа, и тогда будет еще больше кадров. Он был чувствительным. Ой, он и так очень чувствительный. Я сама очень тихо разговариваю, поэтому у меня все максимально выключено, и очень слышно, как чирикает Скай, хотя я свет выключила. Он все равно сидит и чирикает. Я весь день в темноте сегодня проспала, и он в печали по этому поводу. Он очень хотел бегать, прыгать, чирикать. Блин, смотрите, какие у них красивые блюда. Why, of course. Go ahead, try whatever you like. Потрясающе. If the food's good, I'll make a group reservation for the rest of Spina di Rosula next time. Я просто настройки вернула точно такие же, как были на ноуте, но он там пукал, да. Здесь нет. And if it's not? Well, then I'll still bring everyone. Albeit with only one dish per table. You, sure have your own way of doing things. Oh, we called this a farewell meal, but we could also treat it like a victory feast, right? We did just win that case after all. Это действительно стоит отпраздновать. Oh, true. Very true. In that case, boss, we'll have another 2 dishes. Так, я через годик еду к точно нет и буду жить в его городе. Там учиться будешь? Paimon didn't mean that you had to order even more food. Speaking of cases, do you think that the mastermind behind the serial disappearances will get caught soon now that this has all happened? Well, we've certainly taken a big step forward, but I feel that's about it. We know that there's an organization that means to dissolve these young women, but we still don't know what they are really after. If it hadn't happened right in front of us, Paimon wouldn't have ever believed that a person could be dissolved like that. Right? Yet it was because this was such a preposterous notion that the investigation could never really move forward before. Смотрите, тортики, пироженки специально показывают вкусноту. Поздравляю, Ной. Рановато, конечно, но зато есть к чему стремиться, что называется. If only that guy could have finished speaking. We were so close to hearing who was behind it. In such investigations, even the smallest step can seem like a yawning chasm if the trail of clues is cut off. To be honest, I don't have high hopes for any follow-up that the authorities might conduct. It's not that I don't have faith in their ability, it's just that a different perspective is required in some matters. Что делать? Хорошо учиться, очевидно, чтобы поступить туда, куда ты хочешь. У меня Форина, Райда, Навия, Кларинда. В смысле, ты их хочешь, да? Слишком много женщин. Женщин много не бывает. Считай, что ты в малиннике. It's easy to guard against and deceive a single narrow perspective. A shift in thinking is required at such times in order to produce a breakthrough. У нас вчера... Я вчера в Overwatch еще играла после того, как я вам стримила. Но мы ходили в общем, на каточки совместные. И у нас была команда 4 девочки и мальчик. И мы такие пришли к выводу. Итак, у нас капитан и его пилотки. Команда будет называться. Вот как-то так. Привет, Дио, привет. Тебя 1000 лет не видела. Как твое всякое? Молишься ли? Или глупо такой вопрос задавать? Занят, наверное, слишком. Which is exactly why the Spina di Rosula exists. Я так выбил Фурина. О, поздравляю, ну вот еще один человек. Ты выиграл 50 на 50 или ты знал, что она у тебя будет? Those highfalutin folk are not all-knowing. That's why we exist. To seep into the cracks where filth falls through. Where their watch fails them. That's the kind of problems we solve.
Seems Paimon thought things were simpler than they actually are. А ты, Ной, докапливай круточку. У тебя уже вот-вот выпадет. 10, считай, осталось в любом случае. Плюс-минус. У меня вместо Какоми была C1 Моно. Я удалил Genshin, блин. Но зато теперь у тебя Архонт. It's all right. Well, this was supposed to be a farewell Мне кажется, meal. в Геншине So расстраиваться I doubt смысла you нет, have герои further interest повторяются. in this business, right? Всегда про это помним, и всегда есть шанс выкрутить, когда будет снова. А пока крутить тех, кто нравится еще. Все равно нравится не один герой. Все равно они все чем-то интересны. Или можно прям копить, дождаться того, кто прям сильно нравится, и точно его получить как вариант. Потому что игра все равно интересна сама по себе. Вот сейчас сюжет проходим, посмотрим, что будет. Let's talk about something else. Like, what are your future plans? Мы хотим кое-что выяснить у Гидра Архонта. That's true. We didn't have a chance to speak to her after the trial ended. It didn't really seem like the right time or place to do it anyway. I see. So, your primary objective, which has been foiled so far, was to have it. I've heard that there's a long line of people waiting to meet Lady Farina. I suspect you'll be waiting for quite a while, considering that you missed your chance today. Yeah, we've heard that she's super popular here in Fontaine, and that it'll be tough getting any of her time. Я копил месяцы на Дехью. Да. Вообще первые крутки очень долго копишь. Я говорю, я когда первую легу ждала, я думала, сдохну. Мне казалось, что это никогда не произойдет, ну, когда только начинала играть. А потом что-то раз-два, и их уже 50 с чем-то. Это как-то уже незаметно произошло. Вот когда начинаешь играть, просто кажется, что ну ты недолго будешь играть, и прямо нужно, чтобы прям сразу получить, а на деле да нифига не так. Надо просто расслабиться и в удовольствие играть. Что Техи, что Фурк собирается в ХП. Да, мне тоже уже сказали. А новый фетиш на ХП. Угу. Well, would you consider some more, unique Я вот выдала ей новые арты, а мне говорят, а на ХП надо ставить. Я такая, блин. let's say, questionable И зачем я ходила, спрашивается, на этот новый сет-артефакт? Он же не на ХП. Ну хотя, погодите, можно просто его ставить, но все на ХП, да, и пофиг. Но мне все равно тогда ходить на него и ходить еще. У меня там несколько артов, и все не те, какие надо. Отряд теперь будет Дехья, Фурка, Бебра, Сян. Ну, Сян только выделяется, только она не на ХП. Новый сет, есть Сигна. На ХП арты просто. Ну, Сигна у меня не будет, я думаю. Сигна вот как раз-то накрытые. Вот в чем дело. Ну, я от нее дамаги не жду. Я уже посмотрела, как она попукивает. Я такая, ну, понятно. Новый сет ее Сигна. Да, и до меня дошло, что ты пишешь. Вот я и поняла, у меня, получается, просто артов подходящих нет. Мне нужно на них долго ходить, а мне не то что неохота. Я теперь хожу на ее босса. И только что мы потратили смолу на ее талант. Guess that's Spina di Rosula's boss for you. Chock full of sketchy ideas. Well, what did you То же have in самое Шарлотта. Ей тоже же вроде новый сет. Ну, по крайней мере, по-моему, она в тестовом забеге в новом сете. Конченый босс. Не знаю, обычный. Ганя умерла с одной тычки. У меня вчера Райтон отлетела, я такая, чё, как? Я поняла, что он сосет ХП, вне зависимости от того, почитам я или нет. Я не обращала внимания до этого. Я не знаю, он у меня быстро умирает. Боевой командой. Well, one way would be to Да я с Джуном infiltrate a хожу, performance troupe at the opera house, чтобы не only to париться. abandon your act at the play's climax and ask to speak to her after the performance. Или если ты про какого-то прям нового, там еще какой-то этот вид вроде будет. I'm sure Lady Farina would be eager to see the ending and would agree in order to finish watching the play. Don't you think? Если не хочется сюжетку проходить, то пока не проходи.
Я вот, считай, месяц вообще ничего не трогала, и сейчас с удовольствием буду играть. Could you suggest something a little more practical? This plan seems pretty hard to pull off. We'd have to go learn how to act, and acting's really hard. Давай, приятного тебе денечка рабочего. Или ночи скорее. All right, here's another. Счастливо выжить, Find что a way to называется. conceal yourselves under her bed. Then wake Тяжко her по up ночам in the dead работать. of И сегодня night весь день and спала, demand потому что мне answers. было Don't хреново. let her go back to sleep until she answers all your questions. I can personally testify that this one works. When I'm sleepy, I'll do anything as long as I can finally get some sleep. И девчуля как раз про это. Когда я хочу спать, то сделаю что угодно, лишь бы поспать. Вот я сегодня тоже плюнула на всю, весь день спала, потому что болела башка. That might work, but that's not really the problem. The problem is we don't want to get ourselves arrested. Ah, valid point. I overlooked that part. I was just thinking about leveraging a person's desire for sleep. Как можно пустить такое? All right, no more joking around. Huh. Perhaps you could... Oh, I don't know. Cut the line when she's on a break. Так, пытаемся выцепить гидроархонт. You did defeat her in court, clearing citizens of hers from false accusations. False accusations she had nearly upheld personally. You mean that if we catch her while she's on a break, she might be too embarrassed to refuse? Oh, that does make some sense. Неужели такая, как она, может испытывать смущение? Why don't we give it a try after this meal? You know, strike while the iron is hot and all. Huh? Paimon, did you drink my Fanta? Was this your drink? Sorry about that. Paimon wasn't really paying attention and the cup was right next to Paimon. No, it's fine. We're just about done here. А до этого обвиняли Пайман, что она съела печеньку, а печеньку она не ела. Но в этот раз она согласилась, значит, выпила. Alright. Honestly, Paimon wouldn't recommend Fanta anyway. It tastes kind of salty and icky. Is that so? Huh. Well, in that case, we'll have to blacklist the Fanta here then. If we're all finished eating, then I'll go pay. Yeah, we're stuffed. Thanks for the treat, Navia. Oh, so full. Paimon can barely float anymore. Можешь попробовать походить для разнообразия. Nah, that would be so normal. You know, like you. Okay. As for expenses this month, we're left with... Hey, Navia, what are you doing over there? Oh, nothing. It was just a meal, you know? Nothing the Spina di Rosula can't cover. Неужели она как Мона? Это был очень дорогой ужин, благодаря Пайман. Let's get ready to try to meet the Hydro Archon again. Bye, Navia! So this is goodbye, huh? Well, if you do encounter any other trouble in Fontaine, you're always welcome to contact the Spina di Rosula. I'll give your request the highest priority. In any case, I wish you smooth sailing. See ya! Раз вот говорил, что начал играть в Ханкай, потому что там какой-то герой, который его заинтересовал. Я даже не знаю, что там за герои. Некогда узнавать. Да и не надо, на самом деле. Не хватало мне еще туда залезть. Так, мне куда-то... В театр опять... There aren't many people around anymore. Все Looks like пройдешь. that Ну boat сколько that успею, took the столько пройду. Airblast might have been the last one. Привет. Кто такой Скирк, я тоже не знаю. Looks like we're back here again. Huh?
Traveler? Are you hearing voices again? Да, голоса мы слышим. Ugh, that's kind of spooky. Are you sure we don't want to come back in the morning? На стримах имеется в виду, не знаю. Vache? Vache? Hey, why are you still walking towards it? There might be something nasty in the water. А я чувствую сильные эмоции. Huh? Hang on. Paimon can kind of hear a voice. It's calling for Vache, right? Hey, traveler? Stop walking! Come on, wake up! Ага, осталось утопиться в фонтане. Что это за место? Vache? Are you my dear Vache? No, wait. You seem to be someone else. Я не знаю его. Vache. I'm... Wait. Who am I? I'm very sorry. I fear I do not know. My memories feel like they have been washed away like a flood. So many fragments dissolved amidst the tide, never to be recovered. How much have I lost? How many things that I once held dear while on land have I since forgotten? Когда ты была человеком? Yes, that is what I was once. But now, I am but the consciousness of one who is lost, therefore. Если не сообщение в Дискорде, вряд ли. I do not know how I came to be like this either. I only vaguely remember being covered in light blue water, and then all grew dim. Сюжетку прохожу за 3 часа, вопрос как? Ну, потому что ты со мной тут сидишь, болтаешь, наверное. Светло-голубая вода, может быть, и там. Возможно, она была одной из растворенных девушек. О, у растворенной девушки превращаются в океанитов. Ну, либо она дух какой-то. I also remember going to many places. I loved adventure, loved exploring places of peril. Там все посвящены Френе. И что? No matter where I went, Vache would go with me. Я пока не хочу ничего I знать, knew Мартин. how dearly he loved me. And I also loved him equally as much. Радуга между нами. But now, we can no longer go back. The pain of such parting. I never knew how heavy it could be. Ты хочешь, чтобы я его нашел? No, our reunion no longer has any meaning. Ногти на There нога is no голубые. way Ну, for us to create any new. покрасить, расплюнуть, я думаю. Под стилистику-то. The thought of me gives him no succor. So let it lie forgotten beneath the waters. Она где-то босоногая? If you meet Vache, tell him not to look for me. Tell him to move on. That is the only thing I still remember. Я думаю, ему будет трудно позабыть тебя. Perhaps that is so. As I was submerged in the waters, losing consciousness, I saw Vache above the surface. His eyes were filled with such sorrow, such longing. If only I could have comforted him, told him that I did not suffer. У тебя игра грустная. Тут какой-то звездец происходит. I had felt a great warmth. То есть Вашер был свидетелем твоего растворения. Is that what you call it? Dissolving? If anything, I consider it a form of release. It was a state of neither fear nor frenzy, with only an endless peace. Тут все идет к концу. Still surface. Да, все помирают. Это же очевидно. Мы видим, как рушится этот мир. Мы должны что-то изменить. Я так понимаю. I could also liken it to being a thirsty person who drinks water for the first time
and only then sees how they have lived for so long in a world of endless want and anxiety. Похоже, что после того, как тело растворилось, какая-то часть сознания по-прежнему сохраняется. I think I hear your companion. It's time for you to go, I think. Да, точно интересно, сколько времени прошло. Мы по-любому там лежим мордой в фонтане, да? Она такая: вставай, Скай, вставай. Сейчас же утонешь. Farewell then. I am glad that you were able to sense my presence. Remember, if you see Vache, tell him not to seek me out any longer. О, еще хлеще. Нашли время лежать. Красивый мультик снова, ура. Боевые мультики очень красивые. Dear God, it's a whole army of Gardamex. Chlorand? Я уже думала, она с ними. С роботами, в смысле. Я так удивилась, я думала, она хорошая. Ну и вот, да. Она их мочит. Quick, now's our chance! По-моему, кадры слишком быстро сменяются. Никому так не кажется? Ни одной? Такая мельтешня. Еще одна девочка с фиолетовыми глазами. Красиво. I should thank you for lending us your sword there, Chlorand. But before I do so, could you explain how you managed to show up here? Я всех Мстителей смотрела, и даже там, по-моему, не так все гиперактивно. Понятно, что кто-то несется, но это так поставлено как-то, не знаю. Очень-очень много кадров. Или мало, наоборот. Followed you. It seemed to me that danger has followed you more closely as of late. I believe that following someone without their knowledge is actually called stalking, is it not? Mr. Callus's last wish was for me to ensure your safety, and I will not betray his trust. He would do the same, were he alive today. Do not speak of my father! Sorry, demoiselle. I was not strong enough. Привет, Яс. Да, мы начали проходить. Считай, недавно. Thank you for your aid, Miss Chlorand, but do keep an eye out for your manner of speech. I believe we all wish to avoid unnecessary emotional harm. Sorry, I did not consider your feelings. Whatever. What else do you know? How did you come to the conclusion that I'd be in grave danger? I doubt I know much more than you, but I believe that the mastermind behind the serial disappearances is very powerful. Your performance tonight will almost certainly attract their attention. I'm sure they've known about me. To be honest, I'm shocked it's taken them this long to act against me. And what about these Gardamex? I thought only those associated with the Maison Gardiennage could control them. Я вот смотрю на ее костюм, на костюм новой девочки с фиолетовыми глазами и думаю, блин, вот это вот колготочки, вот это вот длина юбки. Я помню, я как-то показала... Кокайо? Я как-то показала козу кому-то ну, в общем, взрослому человеку. И он такой, блин, красивая девочка, только колготки, какая же порнография. Ну, а это что тогда? None of these mecha have serial numbers. I was sure to check a moment ago.
They are not the ones used by the authorities to enforce the law. I can only conclude that some powerful or wealthy party must have obtained them via illegal means, deploying them as a private force of sorts. Ты еще новую не видела? Еще одна новая будет, еще более пронушная. О, я уже ее хочу. What? Your point being that they're out of Spina di Rosula's league, then? Yes. Be careful, and do not act rashly. I will continue investigating, no matter what. We will bring the truth to light. Мне кажется, Навия больше всего на My куколку father's похожа. true last wish. Regardless, thank you for your help today, Clarence. Ну, я вижу по But секси if you get девочки. any ideas, tell me first. I don't much appreciate being Но followed. секси это одно, а внешний вид, костюмчик совсем другой все-таки. Они вот обе в коротком, но почему-то вот эти вот штучки на ногах, я не знаю, как они правильно называются, а-ля подтяжки, выглядят как-то очень вызывающе. Но мне нравится, нравится. I do not think that they'll strike again anytime soon. So I shall stop following you. Good day, all. Нет, не чулки. На чулках вот эти черные. Видишь? Черные штучки на чулках. Right. Ты думаешь, это I просто suppose рисунок на that's the чулках? best news we've gotten today. Я думаю, что это какие-то штуки. Поверх чулков. Demoiselle, I believe that Miss Clorand was being sincere with you. Ой, да мы долго смолу If тратили. we tried, Поэтому we только could начали. attempt to thaw relations a little. I know, She's... Что произошло? Oh, thank goodness! Paimon thought we were done for! Those Gardamex came out of nowhere while you were unconscious, and Nadia and her gang saved us! Oh, and there was that champion duelist named Clorand who came out to save us too! We got lucky there. Paimon probably couldn't have fought them off otherwise. О, так ты теперь боец Паймон. Oh, come now. Forget all that polite talk. That wasn't really a farewell meal we had back there. Not for me, anyway. In truth, I hope that every meal we have together shall be a victory feast. As such, we're still partners. There's no need to thank me. It will take 50 years for me to match Demoiselle's magnanimity. If it were me, I would have joined the Spina di Rosula on account of her goodwill long ago. Actually, Navia, how did you know that we were in danger? You sure did show up in the nick of time. Well, to be honest, you're the one who tipped us off, Paimon. Huh? Really? Paimon contributed somehow? Yes, all thanks to you grabbing my drink by mistake. How did that help? After we parted ways, I was on the way back to one of our bases when I saw that the Fanta tasted kind of salty and icky. О, ты хочешь сказать, что... Мне тоже показалось это странным. Хотели растворить Навию, как вы думаете? Fanta only comes in sweet flavors, so how could it have tasted salty? The color of the drink, if I recall, had also been a bit off. So the Fanta had been spiked with water from the primordial sea? Yes, so if you hadn't drunk that cup for me... Spina di Rosula is preparing the grandest of awards for you as we speak for saving the boss. Это так страшно, когда ты знаешь, что тебя могут любой херней растворить. Как можно что-то где-то пить вообще после этого? Really? К счастью, Паймон, мы с тобой не из Фонтейна. I sent people to Hotel de Boer to investigate, but whoever did this left no trace at all. That's when I figured out that you might be in danger and hurried here as quickly as I could. But why would they go after us too? All we did was defend Linny in court and help clear his name. Ugh, now we're caught up in this mess too, aren't we? Well, you did foil a plan that they were probably pretty proud of, and almost got their name in the process. Speaking of which, did anything strange happen when you drank the primordial seawater?
Well, it can't be a coincidence that the traveler fainted just now. He said that he heard that voice calling for Vache again. Oh, and this time Paimon heard it too. But it was real faint. Does this situation have to do with the primordial seawater then? По словам Линет, способность слышать голоса связана с чувствительностью к элементу кедра. Я вот тоже так подумала. Они просто выпили эту воду, и у них больше связи появилось с этими океанидами. Does that mean the primordial seawater raises someone's sensitivity to hydro when it's used on people who are not from Fontaine? That doesn't sound like too much of a bad thing, to be honest. У меня есть новая информация. New intel? While you were out cold? Well, let's hear it, shall we? А год в фонтане принадлежал одной из пропавших девушек. Человек по имени Вашер был свидетелем ее растворения и никому ничего не сказал. Oh, that is important. Я прошел еще одну Vache. частичку. Ух. That name doesn't ring a bell. I suppose he hasn't stepped forward as a witness in court lately. Since he saw that young woman dissolve, he was at least at the crime scene. But he never gave testimony or any information regarding people dissolving in the primordial seawater. Could he have been threatened? Если он жив, нужно попытаться его найти. Yes, thank you. This is very important information indeed. We will continue to investigate. А мы случайно не входим в это мы? Oh, you mean you'll help us investigate? А она за. Смотрите-ка. Well, you did say that our farewell meal didn't really count. That means we're still partners, right? Анбоксинг. And besides, we're in this now whether we like it or not. You're not gonna let those people who targeted us get off the hook so easily, are you, traveler? Они поплатятся за это. Это их самая большая ошибка. Demoiselle, do try not to look quite so pleased. You are the face of Spina di Rosula, after all. Что, я теперь не улыбаться? You talk too much. Well, in that case, let's head back to one of our bases, shall we? I'll arrange accommodations for you. We also have some plans to go over, and hopefully we can deepen our bonds as partners. But we'll take that one step at a time, I guess. Don't worry, you two. With us around, our base is definitely secure. Ручей лепечет. Получили ачивку. Так, у меня всего 4 печати, понятно. Отправляйтесь на базу. Из города до фонтана и обратно приключение было. It's right up ahead, but let's make sure we weren't followed first. Она прямо впереди, но давайте сначала убедимся, что за нами нет слежки. I've been keeping watch, demoiselle. I haven't spotted anyone suspicious thus far. Very good. But I shall find rooms for our respected guests. thank you, Malus. Now, let's continue, traveler. Я думаю, те, кому нужна эта девчуля, прекрасно знают, где она живет.
Прям подземный город целый. Как в Аркейне. This is your base? It's not quite what Paimon imagined. Your accommodations have been arranged. Under the present circumstances, I can confidently say it's the best we have. Какое разочарование. Мы-то надеялись на прекрасный вид. Водопад и так далее. Ну ладно, спасибо. Well, our funds have been a little tight lately. After all, we don't allow illegal or unethical profiteering. In fact, our funds often come from citizenry who... Seems like it's tough times for everyone. But if you have the support of the people, that does sound like it's worth it. To be honest, our financial situation was a lot better back when my father was in charge a few years ago. I'm afraid I'm not quite his equal. Your father... He was the previous boss of Spina di Rosula, right? Demoiselle, if you'll allow me to explain. No. I'll explain it myself. I suppose I couldn't run from this topic forever. And as partners, my father's name is Callus. Yes, the same one they call Callus the Unfaithful in the streets. 3 years ago, he was accused of murdering his own friend. But he chose a duel to defend his honor instead of standing trial. He died in the duelist's ring. Oh no. But I do not believe my father was a murderer. I'm sure he was set up. At the time, I believed that if he only stood trial and was duly investigated, something amiss would crop up and prove his innocence. But strangely, he not only requested the duel, but even after being seriously injured, to the point where he could be deemed as having lost the duel. 3 years later, I still don't understand why he did that. How could he protect his honor if he's dead? If anything, he gave up his chance to defend himself. А у тебя есть догадки на этот счет? The closest piece of info I have is that my father had been investigating the serial disappearances case at the time of his death. Ah, so that's why you're so determined to get to the bottom of that. That's right. I've also tried to investigate the murder my father was implicated in, but I haven't found a single new clue in my countless reviews of the investigation records. However, I believe that if the murder case is related to those behind the disappearances, they must know something. I must know what really happened. Was my father coerced? Framed? Even if he really did kill his friend, I must get to the truth. If only he'd been more open with me when he was still alive. He even hid the fact that my mother died due to complications when giving birth to me. And now, here I am investigating his death. You really are a handful. Пирог. Я только что ела шарлотку. Ты хочешь узнать правду? Знаешь, в этом с тобой очень похоже. Demoiselle, please. If there is anything I can do, anything at all. I also will never believe that Master Callus murdered anyone. There are none whom I respect more than the two of you, Demoiselle. Master Callus did so much good in life, yet all it took was one murder case for him to be dubbed Callus the Unfaithful. Even our supporters decreased greatly due to that incident, hence our strained finances at present. Я думаю, что это просто одна из основных отрисованных анимаций в игре. Wait, if Callus was such a good man, wouldn't people at least be a little suspicious when he was accused? No. Perhaps people just revel in that kind of drama. It's not something exclusive to people from Fontaine, really. Everyone's like that. У многих ноги сломаны. Я помню, что я стояла кем-то, смотрела, как каблук дрыгается. По-моему, Елань тоже, у нее часто сломана нога. People love watching the evil turn over a new leaf, but they also enjoy watching good people fall into an abyss from one slip-up just as much. But how could... Never mind. If Callus was
was really falsely accused. We have to find the truth. He didn't deserve to have that happen to him. There is one other thing. Master Callus's opponent in the duel was... Oh, her? Well, then, isn't that as good as saying that she was the one who killed him? Это объясняет ваше натянутое отношение. Yeah, that's not the sort of thing that you can just let go and move on from. Miss Clorand has always placed great emphasis on the honorable nature of the duel. If her opponent doesn't yield, she will not stop either. She knew Master Callus beforehand and greatly respected him, but seeing how he was resolute in the arena, there was only ever one choice she could have made. It's not that I don't understand her at all, but I just can't deal with this yet. А первые 4 года тебя это не волновало, да, Мартин? Или 3, неважно. Don't worry, Navia. Paimon knows how you feel. You don't have to force yourself to do that. Afterward, Miss Clorand told us that at the start of the duel, Master Callus requested that she ensure Demoiselle Navia's safety. Это значит, он намеревался умереть на дуэли. Yes, that is our understanding as well. Oh, Papa. What madness drove you to ask the person who killed you to take care of me? All right. Anyway, that's the information I wanted to share with you. Even if it did sound like I was just complaining towards the end. Я понимаю, как это важно для тебя. Thanks. You two should go and rest. This was quite a day after all. Кто про них говорит? Это Мартин говорит про эти руки к сердцу. Они всю жизнь их прикладывали. Движения абсолютно одинаковые у всех персов, плюс-минус, по-моему. Я постоянно смотрю, что анимация одинаковая, фигурки одинаковые. Ну, блин, экономят как могут, но игра хороша при этом. Поэтому у меня лично вопросов не возникает. Please, relax and get some sleep. We will ensure you rest soundly. Про 4 года я говорю. Потому что у меня тортик за 4 года игры появился. Так-то 3 года. 4-й год пошел. О, сейчас похвастаюсь своими тортиками. Смотрите, какой красивый тортик на 4 года. Там Аронара сидят. Это тоже нравится, инзумский. Лиюэшный. Манштатский. Paimon slept so well. Так, секундочку, мне там что-то пришло. Feels almost too safe. Ага, мне там приходят награды за Genshin. Еще 2 часа и примагему получу. Угу. Huh? Navia? Where did the other two go? I sent them back to Poisson. It's Spina de Rosula's place of origin, and where we have our headquarters. There's not much for them to do here at the moment. Paimon gets the feeling that you're just trying to get them off your back. But never mind that. When did you get back? Were you waiting here the whole time? No, I just returned after going out for a while. I did some investigating yesterday regarding the name Vache. Wait, so you didn't sleep at all? How could I after having such critical new evidence appear? Guess Paimon wasn't speaking for everyone just now, huh? Unfortunately, this name seems to have been wiped from existence. It doesn't seem to have a match anywhere. Его тоже растворили. I suspect that those behind this have already taken steps to hinder an investigation from this angle. But that does prove that this Vache person is a key witness in the incident. Does that mean we're too late, though? No.
There is one ray of hope. One place in Fontaine that they would find almost impossible to threaten. And that is the archives kept by Chief Justice Neuvillette. A place where detailed files on all the cases in recent years are kept. Ага, ворвемся к Нёву. If the Oceanid you met is one of the young women who went missing recently, we should be able to find some related information there. So Neuvillette maintains an archive of case files? Whew. Guess that's the hard-working Chief Justice for you. In that case, let's go talk to him, shall we? Aren't you coming along, Navia? No, it's nothing. Let's go see the Honorable Chief Justice. Ной? Ной? Да! Это Фурина. На какой молитве? Я знала, что ты победишь. Я верила в это. Нет? Что нет? Ты сюжет просто закончил. Столько эмоций из-за сюжета. Это конец сюжета. Ну вот, а я-то подумала. Я думала, нам какой-нибудь рецепт здесь подкинут. Ну как так-то? Эх, даже не наливают. Ну что за бар? Две молитвы. Это будет только 70, какая 73-я, да? Рецепт вроде в 3 местах, нет в 4. Я боюсь, что я уже пропустила много рецептов на самом деле. Я не слежу за этим, но когда я получаю, я очень радуюсь. Halt! Please state your business here. The Chief Justice is presently occupied with official matters. Huh. This place does look pretty heavily guarded. Guess that proves that Neuvillette's files are really secure. Тебе еще долго до конца. Ну, с учетом того, что мы только начали, я даже не сомневаюсь в этом. Hey, don't you recognize us? Huh? Who are you? Just to be clear, I don't care who you are or who you might be related to. Our rules make no exceptions. See? They've got great discipline, too. Yep. Paimon can tell. If you're here just to crack jokes, I can point you towards the exit. Unlike some, we're busy, so please leave if you don't have a reason to be here. No. What I meant to say is, shouldn't you remember us from a few days ago? We were at the trial of the great magician Linny. Сандена — это имя или что? Oh, yes. Я этого слова-то не знаю. I read about it in the Steambird. You must be Linny's attorneys. It's all coming back to me now. We're here today to report and archive some information on a follow-up case. Huh. Is that even a thing? Of course. Don't worry. We're here on official business. You can trust us. С кем ты болтаешь сейчас? Я не сомневалась, что это девочка. All right then, I'll let you through. The Chief Justice is just inside. Я не обратила внимания, как ее зовут. Thanks so much. Я смотрела на нее и думала, блин, такое бы завести домой. Честно говоря. О, ты молишься в Инадзуме, в Великом храме? Я молилась везде, и в Манштате, и... Вообще-то только в Манштате и здесь, получается. Я молилась и в Манштате, и здесь, и около бездны, вот. В общем, где получала молитву, там молилась. В итоге не помню, где конкретно ее выбила. Надо смотреть видос. У меня игра на английском. Я только сейчас это поняла. Когда я успела переключить? Эпик? Кто
кто? Мне интересно, Бейдол кому-нибудь упала за этот баннер? Расскажите. Sorry to barge in, Monsieur Nervalet. We only lied to get in because we didn't know any other way. It's all right. Please let me know how I may be of assistance to you. Ну, например... Ладно, я промолчу. So you're not mad at us? Мемуары и колеца 6. О, у меня колей столько не собралась. Поздравляю, круто. We are looking for a man called Vache. He may have been an eyewitness in the serial disappearances case. If we can find him, we may be able to unearth some key information on the case. Ah, I see. In that case, please wait here a moment while I browse through the files. Его ухо заостренное. Who knew that Nervalet would be so easy to talk to? Unfortunately, I'm quite certain that no one by the name of Vache has been involved in any case, criminal or civil, in the past several years. Реакция на сцену, это что за покемон? Ну, нам их показывали раньше. Ну да, мне их почему-то охота завести в качестве домашних обитателей, так скажем. There are no records of him either in the files or in my memory. Для меня это какая-то смесь пингвинчика и собачки, что ли, я не знаю. Traveler, what if it was really just a dream? Is that so? All right then. Чайник? Thank you so Нет, в much, реальности. Monsieur Neuvillette. We'll take our leave now. Ahem. Miss Navia, I can understand how you feel. Your father, Callus, was a truly exceptional man. We deeply regret his passing. And what are you trying to say, Monsieur Neuvillette? Are you trying to console me? Extend your sympathy? Or just express some tendril of regret? No. You are not trying to do any of that. I can hear it in your voice. There's no emotion behind your words. You only said those things because you felt like you should. It's just like last time. After my father took his place in the duelist ring, I pushed through the guards to talk to you as a last resort. You even told me then that you thought there was something fishy with the case, yet you still allowed the duel to go ahead. In your eyes, the value of a human life is nothing compared to those cold laws you hold so dear. If you truly regret my father's death, then why didn't you call a stop to the duel? Why didn't you give me the power to stop him from throwing his life away? Why did you just let him die, despised and hated by all? Она нашла. Человек, которого ненавидит и обвиняет в смерти своего отца. Прекрасно. Простите, фри-то-плей купил еще одну луну. Ну, плюс 2 молитвы, считай. Everything was hanging on a thread at that moment. Just the tiniest effort could have changed everything. Ну, ты зря так стимулируешь игру, конечно, мне кажется. There are still so many things Лего. I never got to tell him. So many questions he still owes me answers to. Я страшно. Страшно, выключай. Смерть. Я тоже боюсь, давай говори. Ной.
Кто это? Джин? Серьезно, Джин? Взяла и выпала Джин? Блин. Кошмар. Не, ну теперь надеемся на раннюю лигу. Зачем? Ты зря купил еще один БП. Ой, не БП, ну ты понял, да. Луну. If you really have no heart, then just look me in the eyes. I, Navia, will show you the true meaning of regret. Не, ну я правда верила в ту победу. Как так-то? Джин, ты откуда взялась? О. I'm sorry, Miss Navia. You and my father are truly alike. You keep all kinds of things in your heart and never say a word to anyone. It's not so much that you can't feel, but that you would never express anything. Слушай, девчуля, своими чувствами никто не обязан делиться. С тобой тем более. И вот это вот тоже как бы триггерит немножко. Это люди вокруг тебя бегают и поделись своими чувствами, блядь, никогда не делилась и не собираюсь, например. Такой ответ нормальный? Oh well. In any case, everyone already knows full well the apathy of the Chief Justice. Угу. Понятно. Но она реально нашла козла отпущения своих чувств. My apologies for taking my emotions Что out on you, теперь у Monsieur тебя Chief есть Justice. возможность traveler, выбить легу, come on. которую ты хочешь. Ну, я тебе предлагаю молиться до упора, но не выпадет, значит, ждать того, кто тебе будет приятен снова. В любом случае, всех за раз не получишь. Всегда кто-то пропускается, потом, ну, Рерана ждем. Ждем Рерана. Все как обычно. Я говорю, расстраиваться из-за пикселей, ну, такое. Я понимаю, конечно, твои чувства. Мне тоже такое бывает. Что, ну, не падает, хоть ты убейся. Ждем Рерана. Задницу этот Фонтейн. Ну, Фонтейн — это вообще грустная история. Хотя мне нравится, как герой плавает и прыгает из воды. Это просто великолепно. Буду копить на Райден. Ну да, Райден хорошо. У нас на мониторе пиксели. Navia, are you okay? I'm fine. Oh. Rain. It's raining. You're right. Wasn't it still sunny when we went into the building? And there shouldn't be any active trials today. How strange. Now that I think of it, У тебя очень on the крутая day my Райден. father was convicted of murder, it was also raining. Дождь. Можешь ей созвездие крутить или сигнум. What is it? Did you think of something? Тело твоего отца. Он был на улице, когда это случилось. Yeah, he was outside. It was uncovered and the rain could fall there. Why, that thought has occurred to us before. We've even expanded the search area to try to account for that, but didn't find anything of value. Но в то время вы кое-чего не знали. Oh? Wait. Тот факт, что людей можно превратить в воду. So you're saying that the true murderer could have been turned into water and then got washed away with the rain? Yeah. And if that's what had happened, then no one would have believed your dad, even if he explained what he saw to the authorities. I really think I found a true genius for a partner. You're completely right. How did I not connect the dots earlier? All right, let's go to Poisson. With this new lead in mind, we'll get to the bottom of my father's case Серьезно? for sure. Что она собирается выискать? Воду, которая давным-давно испарилась? Yeah, we're gonna make progress for sure this time. Чулки у нее просто топовые. Или это обувь у нее такая до самого верха, не знаю, но выглядит шикарно. Do you want to go with me now, or do you want to head over by yourself? Вообще роскошная later? одежда. Надо идти, пока мысли еще свежа. Great.
Let's go then. Написали, свежа, убийство произошло, черт знает какое. Whoa! What a huge ship! What? There's no need to be so surprised. While it may look like a ship, it's actually Spina di Rosula's headquarters. My father was the one who asked for it to be built like this. Perhaps our taste in exterior design is the only thing we occasionally had in common. A gigantic and glamorous ship embodies discovery, opportunity, ambition, and conquest. It symbolizes Spina di Rosula's bright and limitless future. Кажется, я начинаю понимать, почему он тебе так нравится. And Paimon thought you were bluffing when you said Spina di Rosula had a glorious past. Paimon was confused why a group with such a history would live in the sewers. But now that Paimon has seen this ship for herself, she's been convinced. Well, Poisson is where Spina di Rosula began, after all. It's our main base, our home. Melus, we're back! Здрасте, привет. Мы начали проходить сюжетку, которая вышла давным-давно. Apologies for the wait, demoiselle, and our most important partners. You said before Мне that очень you нравится still эта had девочка. some business at the court. Я сразу как What увидела, brings you подумала, back блин, to надо Poisson крутить. so quickly? Я в детстве кипятком писала, если бы мне такую куклу подарили вот в таких вот крутых шмотках. Конечно, в то время она бы смотрелась как развратная девчуля такая из кардебалета, знаете, но у нее гиперкороткая мини, но все равно великолепный наряд, у нее прям топовые шмотки. About that. It's because my partner here reminded me of something really important. You see, what if my father's case had something to do with water from the primordial sea? You still remember, right, Melus? On that night, it was raining? Yes, the case was quite similar to that of Mr. Linney's. Both were what you'd call impossible murders. Возможно ли, что за ними стоит один человек? Could you tell us a bit more about what happened before? Yeah, of course. Many years ago, something called synth began to gain popularity in Poisson. At a glance, it was a kind of drink that could excite your mood and produce many pleasant hallucinations. Wait! Didn't that guard guy who turned into water also mention that the primordial water could be used to produce some kind of potion? Yes, he did. Considering what we know now, it's almost certain that synth is created using water from the primordial sea. If you drink synth for an extended amount of time, you'll suffer many side effects, such as losing the ability to focus or control your emotions. And if you were to stop drinking it completely, you'll experience flashes of paranoia and anxiety while lacking energy to do anything. It's an extremely dangerous substance. As he oversaw Poisson, my father was compelled to put a stop to synth. Boss's uncompromising attitude incurred the synth vendor's wrath, but no matter how much they threatened or bribed him, he refused to yield. Not only that, Boss became determined to find the mastermind behind the synth operation and put an end to the problem once and for all. Yes, but the enemy was very cunning. So he could never get anything out of the dealers, all of whom only sold the stuff and weren't privy to the rest of the operation. Recognizing that, my father decided to contact the dealers in secret,
and cultivate personal relationships with them. Finally, he was able to convince someone to become his informant. The man's name was Jacques. He felt greatly ashamed about his work after seeing many families destroyed by synth abuse. That night, my father hosted a banquet at his countryside estate. We planned to meet up and exchange information with Jacques over some food. But then, we heard 2 gunshots from the courtyard. We raced to the scene and found my father, still holding a gun, and Jacques, who was already dead Настроение on в the стримера ground. сегодня? Ой, да хорошее. У меня вчера было вроде хорошее. Я сегодня думала, что приду днем стримить, но днем не пришла, и башка болела весь день. Я весь день спала. Поэтому сейчас я попила кофе и вполне себе. Мне интересно, что будет в игре очень. Я сижу за Ноя, переживаю, вот. И вот Ной сидит и плакает. Фурина не упала, зараза такая. Не, ну я думаю, во-первых, еще баннер только стартанул, еще есть с ним, можно попытаться вытащить. А во-вторых, ну главное не расстраиваться, всегда можно дождаться другого перса, который нравится, и дождаться рерана, потому что ну никуда она не денется, будет повторяться так и так. Потому что я тоже не получала героев, которых хотела сразу. Ну, что поделаешь, ждем, всегда ждем снова. Мне жаль, конечно, я была уверена, что 50 на 50 выиграет. Sounds just like Lenny's case, doesn't it? In both cases, the culprit seemed 20 плюс obvious. молитв можно еще за 18 дней. Да вот я про то же, да. Вдруг ранее будет, с учетом того, что у тебя до этого вроде бы ранее не было, как бы может взять и упасть. Не было же ранее, я надеюсь. В течение года точно заранит. Ну да, да. Год-то быстро проходит в Геншине. Просто нужно сосредоточиться на других персах, которые тоже нравятся. Я вот считаю, следующие герои будут тоже очень интересными. Я очень жду Арлекина. Прямо для меня топовая девочка. Вот Навия тоже нравится. Она нравится чисто по визуалу. Знаете, такая куколка-куколка. Раньше Аята на 20-й выпал 50 на 50. Но это давно было, год назад. Ну вот. Как бы вполне большая вероятность, что ты за эту 20-ку получишь Делюк после нахида на 20-й. Ну, в общем, шанс есть. Пока что я не вижу смысла расстраиваться. Я всегда расстраиваюсь в последний день, когда я уже понимаю, что, блин, ну все, точно не успела. 7 месяцев назад. Угу. Looking back on it, though, I now believe the most important clue was something we all overlooked at the time. There were pieces of clothing left at the scene. Значит, она могла принадлежать кому-то, кто был растворен. Precisely. It's all thanks to you that I made the connection now. Back then, we all just thought they were some costumes that Jacques used to disguise himself at the banquet. But, considering it now, it's almost certain that they belong to a third person at the scene. With one extra person, we'll also need to reconsider why the 2 shots were fired. Возможно, что третий человек виноват. You're right. We still don't know what happened. But my intuition tells me that we're on the right track to figuring it all out. Jacques was an empathetic man who was infinitely remorseful for his past actions. It's unlikely that he turned on Boss with 0 warning. I think this third person is probably the key to the... On that note, however, even though this will not please you, demoiselle, as your and your father's butler, I must still offer a word of warning. Our opponent is insidious and cruel. They are extremely difficult to deal with, and Boss has already lost his life trying to bring them to justice. Even though Spina de Rosula has lost most of its former glory, Poisson has welcomed a new time of peace, and we have been allowed to live out our lives. There is no need to follow your father's path. It would be both wise and in line with Boss's wishes to step back and... If that's indeed what he wished for, then he should have told me that himself. Was I not the closest person to him? And yet, I was the one most kept in the dark. Так думаю, что хорошо, что ты мне Далюка выбила. Сейчас гарант. В смысле, при чем тут Далюк? Я вот тоже всегда думаю о том, что, ну, не получилось выбить нужного перса. Ладно, ждем того, кто прямо точно понравится, того, кто тоже будет нужен.
Бывает такое, что падает не то, что ты хочешь. What was the point of him dying without sharing any of the secrets he knew? Did he manage to protect anything in the end? У него выбило вместо деда. А, тогда дед был? Ну, да. Деда ты все равно не любишь. Я его всегда Джуном зову. Synth is still here. Callus the Unfaithful is still his epithet. And Spina di Rosula is barely getting by. Did he think I'd just accept his meaningless death and live out my life just as meaninglessly? I've never accepted that, ever. Not since that day, and certainly not now. I want to find out the real answer for everyone's sake. For the missing girls, for the victims, and for myself. Navia. This is indeed the best moment to act. Your partner appears to be quite reliable, and more importantly, Demoiselle, I think you're also ready to take... So you do know something else, Malus? Yes, I do. In fact, even before that banquet, Boss already knew of the connection between Synth and the serial disappearances case. But what drove all the tensions to the boiling point was the revelation that you, Demoiselle, had been selected as the next target to disappear. What? Boss also didn't tell you that he had been Ага, он еще и болел. diagnosed with a rare illness. The doctors told him that he Короче, had а-ля Дамблдор. Все ясно и no more понятно. than 5 years left to live. And the serial disappearances case caused him great anxiety. Помер, но ничего не сказал. Тоже такой же противный. Все ясно. 5 years was nowhere near enough time to resolve this long-standing conflict. But once he passed away, all the danger would pass on to you. Knowing all of this, he decided to use one final intimidation tactic before his death. He claimed to have already gotten his hands on some key incriminating evidence for the other side, and even told some members of Spina di Rosula about the details. But as long as you remained safe, he would not share the evidence with the public. If something were to happen to you, then he and all those he told would immediately expose all they knew about Synth and the disappeared victims. Right. So nobody would be able to get off scot-free. Так, мне нужно было это пройти. Да, нужно пройти, смириться, если не то упало. И спокойно молиться дальше. Я говорю, у тебя сейчас, во-первых, есть дни до конца баннера, а во-вторых, ну, допустим, этот баннер закроется, ты выбираешь следующего героя, какого ты хочешь сам уже. То есть 50 на 50 это всегда такая интрига, это всегда самое интересное, а там уже после того, как упадет, будет видно, что делать дальше. As we've seen, Boss's tactic has worked. Even though Boss has been gone for a long time, the other side has not tried to take Demoiselle's life. Да мы-то чем помогли? Не-не-не. Это Флорина вредная, я бы сказала. Но меня вообще в начале игры сильно не любили гидрогерои. Мне никто не падал из них. А потом пошло более-менее. Спустя 2,5 года. Да, повезет потом. Но в этой игре просто так и работает. То есть, если тебе не везет первый год, допустим, второй год у тебя более удачный, и наоборот. У меня первый год был более удачный, второй, по-моему, так себе. Вот сейчас более-менее вроде везет. Сейчас последние все очень поздно падают. У меня там типа 79-я, 82-я. Но зато я выигрываю 50 на 50. Как-то так. No, I don't believe it. He never appeared to look sick to me. No father wants their daughter to see them weak and haggard, especially someone as proud as Boss. Тут еще плюс в чем, что постоянно появляются герои, которые тебе интересны. То есть, пропустил одного, ждешь рерана, молишься на того, кто следующий интересен. Они прям реально все прикольные. To him, dying in a duel and suffering lasting dishonor as the unfaithful was still far preferable than losing face in front of his daughter. Я уже, мне зараза эти заспойлерили разрабы с своим стримом кое-что. Я расстроилась уже заранее. Но я хочу посмотреть, как это будет, и на Фурину посмотреть на другую.
So he chose to die in silence, so that he could protect me. I'm afraid you're not understanding this correctly, demoiselle. What Boss wanted to hand to you was not a parasol, but a Ну, они там sword. слишком много сказали. Я терпеть не могу, когда вот трейлеры у фильмов, допустим, такие берут и все пересказывают. А нахера тогда смотреть, если вы уже все рассказали? Я вот этого всегда понять не могу. Зачем так делать? If Boss's spirit could hear you telling me that you want to find the answer for the sake of everyone involved, I'm sure he'd be extremely proud. That fool. Couldn't he have just given it to me straight? No. He might have set up everything precisely because he never thought I'd be able to understand him. Is that the amount of confidence he had in me? And what if I was never able to make it to where I am now? Он дал тебе выбор жить так, как ты хочешь. Yeah. I suppose that's true. With the way he'd set things up, if I had wanted, I could have just lived out my life without a care in the world. Мне кажется, что все рассказали. Естественно, не все рассказали, но они сказали, что будет грустно. Этого достаточно. But thankfully, he rarely talked to me about complex matters. Я хочу посмотреть, And как thus это будет. understood little of me as a person. In this case, he really didn't need to give me an easy way out. Huh. Malus, what was the key evidence that he shared with you? It's the location where synth is produced. Essentially, it's the enemy's headquarters. When he was threatening the enemy, Boss didn't share the Почему вы даже specifics of the incriminating evidence he found. But if you want to use it against the enemy, you'll still have to take several things into consideration. Why? If we know where the place is, can't we just go storming in? You mustn't forget that we're fighting against a mysterious and dangerous organization that's been in operation for decades. There's no telling what might be lying in wait at their headquarters. Кажется, первая We история also стекловища. have no idea what kind of evidence we may be able to find inside, nor what people we may be. But a single visit to their headquarters would be tantamount to a formal declaration of war. The worst case would be that we leave empty-handed, but also open ourselves up to full retaliation. 11.11. Прикупить геймпад Торба с кнопкой зафиксировать там промотку диалогов. Не знаю, что там за кнопка такая. Не, я все читаю, я все смотрю. Я не вижу смысла проходить, протыкивая. Я так могу пройти еще какие-то ивенты, которые чисто проходные, но все остальное я читаю с удовольствием. Ну чего, ну. Какой смысл? Хотя ты на 2 аках играешь. Ты имеешь в виду второй аккаунт, да. In that case, why not work with the А finding the 11.11 уже работает на Озоне давно, с 31 числа. Поэтому пользуйся скидкой, пока успеваешь. Это можно не успеть. Well, you saw one of them dissolve during Mr. Linney's case. We have no idea just how thoroughly they may have been infiltrated. Я там читаю на втором формате. Да, я просто не играю на втором, поэтому все уже. That's true. Seems my father really had no choice. But things are different now. It should be a lot easier to prove the other side's guilt, now that we've connected Synth with the disappearances case. Хотя мне по-любому надо будет на втором. Хотя бы Фонтейн открыть, а для этого нужно будет что-то поделать. Потому что я вот сейчас не могу себе эти лилии дурацкие нафармить, потому что негде. You sound like you've put a lot of thought into this, Malus. I am the butler, after all. I live but to serve the boss and demoiselle's will. I've always been willing to take on any kind of risk for your sake. But considering my relative lack of ability, I've spent my time keeping secrets, performing basic investigations, and waiting for the right time to come. Thank you for all of that, Malus. Have you discovered anything new in the past few years?
Чтобы открыть Фонтейн, можно просто побегать, открывая карту. Ну да, я и хочу. А он туда пустит разве, если ты не наткнешься на задания, которые начнут, где начнут долго болтать и так далее? Можно это обойти, да? Мне кажется, мы когда туда двигались, там автоматом включалась вся болтология. По поводу надгробия разжал над надгробиями во втором поке. Там все захоронены в 19 веке. В Геншине вообще никаких надписей нет. В Геншине монстры, скорее всего, всех съедают. Там, наверное, кладбищ нету. Там телепорт открытый с нулевой есть. А, даже так? Теперь вопрос, открыта ли у меня пустыня на втором. Возможно, у меня сумеру не открыта. If the vendors didn't change their plans, then the individuals informed of our orders must be innocent. If the vendors packed up and fled, however, then someone must have given them the news. After several rounds of testing and investigative tracing, I've narrowed the suspect list down to 3 people. The first is Florent, Spina de Rosula's senior advisor. Huh? Florent? Yes, surprising, isn't it? He was one of the people Boss trusted the most, which also means, thanks to his position within Boss's innermost circle, he always knew our upcoming plans and could thus avoid capture. There's someone else like him too. Marcel, the head of Confrérie of Cabrières. Uncle Marcel. Что за ассоциация такая? It's a guild in Poisson. Boss helped it to grow to its current size and prominence. In the beginning, they were only reselling some daily goods, but now they're one of the richest guilds around with a lot of business connections in the city. So, they're like a sister organization of Spina di Rosula? Yes, you can say that. When we were fighting against the synth dealers, they provided us with plenty of support. It's a bit difficult to imagine someone using their own money to hunt. The final suspect is Thierry, the man responsible for coordinating information between Spina di Rosula and the guards. Although the guards mostly leave us to our own devices, there are still many activities we have to report to the local authorities. Since Thierry is always in the know about our current activities, he could theoretically always plan one step ahead. I see. These are all people who I communicated to think that the enemy we've been fighting against has been right next to me all along, among those I trust the most. И человек, который рядом с ней, говорит ей об этом только сейчас. Охрененно. Но я бы вообще на ее месте так и думала, что это кто-то из близких. И подозревала бы вот этого самого, с которым мы сейчас разговариваем в первую очередь. Потому что он ближе всех к нам. If you want to investigate them, please take every precaution to not alert the quarry. Judging from our experience, the enemy is extremely cautious. Of course. Вот смотрите, он опустил тень на всех, кто ее окружает, а сам такой чистый, белый, пушистый. Я ему не доверяю. You're too kind, my lady. I'm just doing my duty. Выполняю свой долг, да? Только сейчас, спустя кучу лет, когда мы на тебя стоим, смотрим, да? Я с тебя глаз не спущу. And before I forget, proving Boss's innocence would also mean clearing him of blame in Jacques' death. After that incident, Jacques' wife and daughter were taken into the Spina's care. They still live in Poisson today. If it might help, you could also pay them a visit. I can make the necessary arrangements. Oh, thank you so much, Malus. You really are the best. A new case awaits, my dear partner. I hope we can work together to uncover the truth and end this case once and for all. Протокол по делу Калласа. Дождливой ночью 3 года назад, он 3 года молчал, ты посмотри, какой коварный. Участники банкета услышали снаружи 2 выстрела. Когда они прибыли на место происшествия, Каллас держал в руках пистолет, а Жак был застрелен. Короче, в Калласа промазали, Жака убили. Согласно результатам расследования, никто другой не мог скрыться с места преступления, он растворился. Ну, блин, а этот не растворился. И поэтому Калласа признали истинным виновным в этом деле. Угу. Навестите семью Жака. О, Мартин.
Ты дождался. Мне пришлось несколько записей удалить, потому что там лимит 15 записей, представляешь? У меня было до этого 17, но пришлось удалить 3, чтобы эту пайман запостить. It is settled then. Please excuse me and enjoy your conversation at your leisure. Thank you for arranging everything for us, Malus. Excuse me, miss. Do you need anything from Зато us? какая, ля какая. Да, хороша, я послушала, мне тоже понравилось. Пайман и Нахида самые топовые, получается, теперь. Какая-то злая Адель. Hey, Navia's all quiet. This isn't like her at all. Лучше не будем ей мешать. I'm sorry that I only came to visit after all this time. After what happened, I didn't know how I was supposed to face the two of you. Что стримы по оверу, ага. Ah, if it's about that. Когда я there's стримлю no овер, need все to пишут, что apologize. стримы по Genshin. After my husband died, Spina di Rusula sent us a lot of mora and support. I understood your guilt and apology to be genuine. But aren't all of those things nothing compared to the loss of Jacques? I can understand the kind of pain that comes with losing a father so needlessly. Спасибо, Ной. Я в любом случае играю в то, во что могу, во что хочу. You don't understand at all. Злая Адель, реально. I didn't know how to face you, because I didn't know what I could possibly bring as a consolation gift. I know only the full truth could bring closure to you. And to all of us. I'm sorry. I appreciate the sentiment, but you don't have to carry all that guilt. On the matter regarding my husband, my daughter and I have more or less found our answer already. Would you mind sharing it with me? I really can't believe that my father could ever bring himself to shoot Jacques. Пора играть на стримах. Предложи какие-нибудь. I always knew that my husband's money was earned through others' suffering. He told me countless times that if he could turn back the clock, he would never go into the synth business again. Фазмофобия. Да, кстати, Мартин, можно в фазму поиграть как-нибудь. He had many regrets, and felt that he took the idea of providing for his family too literally. For the longest time, he thought Mora was everything. Мы в том году... Не, это было в этом году, да? Короче, скидка была, мы за 200 с хвостиком купили фазму, и все, поиграть не можем. So when Mr. Callis came to him with a proposal, he accepted it almost Но мы immediately. нубасы, мы не умеем в нее играть. Я, по крайней мере. Я краем глазика видела так пару раз. Я не знаю, что куда применять и как определять врагов. Поэтому это будут очень нубские попытки. He tried to be as careful as he could, but even so, he was still found out by the higher-ups. They found out about his betrayal? Papa didn't say that exactly, but Papa did tell me that I should never be ungrateful. Before he left that day, he told me that he had no choice. It was only later that I realized it was his Мне final по хоррорам еще farewell нужно to the two of допройти us. бункер. Я бункер еще не допрошла. Амнезийский. Так, кто-то приказал Жаку расправиться с Калласом. I don't know that for sure, but you could say that's the conclusion I eventually came to. Стример по Геншину. Но, знаешь, суть в том, что все равно Геншин — это основная типа игра. Какой бы стример херовый я ни была. То есть, как бы редко я не стримила, все равно я скорее позиционируюсь как стример по Геншину, чем почему-то еще. Но можно считать по Overwatch Геншину, Overwatch. Мне кажется, большинство людей играют одновременно в Overwatch и в Геншин. Не знаю, почему так получилось, как-то так вышло. Как-то все овервотчеры одновременно начали играть в Геншин. И продолжают большинство. Ларемин забросил, да, я помню. Он прокачал свою КЦН и спустя полгода забросил.
А Genshin у меня выходил на ютубе. Я, в принципе, что-то не хотела стримить Genshin, потому что это получается сильно медленно. То есть мы сидим с вами болтаем сейчас, и когда, допустим, я работаю без конца, мне столько времени терять, ну, как бы просто нереально. Вот сейчас пока, ну, то есть пока сидим, пока я могу сидеть вот так вот болтать, то все окей. Когда не могу, тогда, ну, вот, не очень хочется стримить Genshin. Теперь грустно смотреть на Джин. Ой, да ты не думай об этом. Наоборот, думай о том, что Джин круто. Слушай, тебе же нравится Сява, да? Или не тебе, или тебе он не нравится. Просто Джин С4, она разгоняет анема героев. Можно набрать Джин С4 и любого анема героя сделать крутым. То есть хоть Сяву, хоть, получается, этого странника с Кормучу. Я хотела Мону. Ну, Мона еще будет падать, куда она денется. Ты лучше хоти ивентовых героев, а то будет одна Мона. Мне, кстати, по Моне можно поставить рекорд новый. У меня там у нее ульта. Плюс 3 стало. Нет, Мартин, он Форину крутил. But Mama, why is Papa still the bad guy if he did the right thing? Papa always wanted to be a good man, so why did he have to do a bad thing in the end? Well, things aren't always as they seem. You still feel like your papa was a good man, right? Yeah, Papa was a really good man. The best in the whole world. Мартину Фурина не нравится. Мартин еще посмеялся, что она мне вышла на 404 серии, типа, ошибка 404. Я правильно поняла твою шутку? Меня это очень повеселило. Then you should hold on to that. If a good man had to do a bad thing, then he must have had his reasons. Regardless of whether he left you a parasol or a sword. Да я как раз перед этим тыкнула на какую-то страницу, у меня такая ошибка 404, и смотрю, ты написал про 404 серию. Я такая, блин! Нет, это очень смешно. Oh. Thank you for everything you've told me. I will definitely find the truth. The current state of things is not something I'm willing to just sit back and accept. Thank you. I'm very grateful to hear this from you. Even though your personality is quite different from your father's, your determination when you speak is really similar. You really think so? That's the first time anyone said that to me. Я любую молитву, ну, то есть любую легу не считаю ошибкой, но наверное, что-то в этом есть. Так, показания семьи Жака. Семья Жака полагает, что тот получил приказ убить Калласа, из-за чего сильно переживал. Возможно, Каллас защищался, или за происшествием скрывается что-то еще. Но они считают, что Жак на него напал, и Каллас его убил, потому что Жак напал. Я считаю, что ни хренашеньки. I'm fine. Don't worry. Let's investigate the 3 suspects next. Florent should be nearby. And we should be able to find Thierry and Uncle Marcel. У них такая красивая сторона сверху. Почему они все под землей живут? Ух ты, смотрите, что я нашла. Так, секундочку. Я должна это забрать. А как туда залезть? Сейчас я подумаю. На втором маке нарезали выпал джин. Я думаю, что сейчас просто период, когда падает джин. У меня такое ощущение, что леги стандартные даются прям периодами, потому что мне на разных аккаунтах в одно и то же время падают одинаковые леги очень часто, стандартные. Я пришла к выводу, что, скорее всего, просто в один момент там джин чаще всего попадается, в другой момент чича и так далее и тому подобное. Скорее всего, сейчас просто джин самая такая выпадающая. Я думаю, что я со мной не согласится, но вот у меня такое чувство. Что они подкручивают то одного героя, то другого.
How may I be of assistance today? I'm sure you've heard about what happened at the Opera House. Someone got turned into water right in front of us. Yeah, I've heard. With something that dramatic, I'm sure journalists will milk it for all it's worth. And it'll be all the talk for the next several weeks. It also reminded me, on the day that the incident happened with my father, it was raining outside, and we found some clothes left at the scene. After my partner here put the dots together for me, I feel like we should try to reopen his case. Can you do me a favor and try to recall what happened that night? Let me think. Mr. Callis was feeling pretty upbeat that day. So he was drinking and bantering away with Мне us кажется, at ты the знаешь, что table. ты достоин чего-то более хорошего, чем Фурина. Подумай, кого ты следующего хочешь. Я вот больше всего хочу из этого, ну, в общем, из следующих обновлений, получается, эту, как она... Ой, господи, отца, в общем. Как пишет мне постоянно Мартин. Арлекина. Я 2 раза сильно расстраивался в Геншине, и оба в первый год. Вот как бы да, я тоже вот, когда самое начало игры было, я говорю, когда я крутила свою первую легу, которая у меня всегда с 80-я крутка, мне всегда казалось, что я никогда не получу свою первую легу. И... Ну, благо, я тогда еще не знала про 50 на 50, я просто получала свою первую легу и радовалась своей первой леге. Ну, а так, да, я расстраивалась в начале. Когда ты поиграешь там год-два, ты перестанешь уже расстраиваться так сильно. Ты поймешь, что, ну, во-первых, они повторяются постоянно. Во-вторых, следующий герой может быть еще более интересным, чем тот, кого ты хотел. И тогда, конечно, ты больше радуешься, что получил его. After that, he told us that he wanted to go get some fresh air. So we let him go without thinking much of it. Who knew that we would hear 2 gunshots ring out right after? А ты из-за чего я расстраивался? Кто тебе не падал в первый год? Я просто уже не помню, когда я сильно прям расстраивалась. Кукуё. Нави клёвая, Арлекина клёвая. Как бы я их 2 жду, а там видно будет. А Райден жду. Я жду Райден, чтобы выкрутить ее сраное Это не Лего, а оружие. Мне кажется, что опять не светит, потому что у меня там 0 откручено после последнего меча. Райден снова не хочу трогать. Почему? Больше ляг. Ну да, вот я тоже хотела больше ляг. Я первые 1,5 года точно крутила без повторов, даже 2, а может и все 3. Я старалась не крутить одних и тех же персов, но для Райден я хочу ее пушку. Нави в 100 раз лучше Фурин. Мартин, это твое личное мнение. Мнения у людей могут быть разные. Но мне Нави нравится. Она прям прикольная куколка такая. Полностью буду скипать я и Сайна. Да, я тоже. То есть мы купим на этом баннере, поэтому это прям великолепно. Ты вот сейчас спокойно докручиваешь вот этот баннер и смотришь, кто тебе там будет следующий нужен. Не, мне они нравятся, но они у меня есть. А я-то и Сайна. Сайна так вообще нравится визуально. Мне нравятся электромальчики в египетском стиле. А я-то у меня суперсильный, у него сигна есть. Это я крутила опять штуку для Райден, а выпал меч Аята. Я буду копье для Сайна крутить. Даже так. О, ясно, насколько Сайна нравится. Я не буду. Я не буду вообще следующий баннер трогать. С этим я закончила, следующий трогать не буду. Копим. Ждем Арлекина, ждем Навию. Итак. Сразу после этого прозвучали 2 выстрела. My first reaction was that Mr. Callis's life was in danger. So I grabbed my holster and made a mad dash toward the scene. Нилу хочу. Ждем новую девочку. Угу. Нилу тоже очень нравится. Что он как бомж без оружки бегает. А с чем он у тебя бегает? But when I got there, it was already too late. Mr. Callis У меня was standing over Коршуна a dead делят body все with a gun in his типесы, hands. копейщики. All we could do was look Коршуна и back and Хому. forth at each other, not knowing what to say. Каллас стоял над мертвым телом с пистолетом в руках. Мы только и могли обменяться взглядами, не зная, что сказать. Угу. So you also remember 2 gunshots then? Коршуна нет.
А Хома? Indeed. The guard said that the first shot didn't hit anyone, while the second killed Jacques. But I've never really bought that explanation. Ну, в любом случае, он у тебя с чем? Reason being, Mr. Callus had left his gun on the table. I even made sure to confirm that before running to the scene. Мне нравится отбирать Хому у Хута, может, я одновременно их хочу в бездну взять. Ну, это твой стандартный принцип, да. Каждому свое. То есть каждому ты пытаешься арты поставить свои, каждому пытаешься оружку выпить. У меня такого нет. Я спокойно отбираю у одного, даю другому. Потихонечку коплю, конечно, но у меня нет такого, чтобы прямо сидеть до упора в какой-то подземке и фармить арты, которые один хрен не падают. Мне просто не везет на арты. Поэтому я хожу, мне говно падает. Все арты хуже, чем у меня есть уже. Поэтому как-то я на них не надеюсь, я просто забираю одного перса, даю другому, который идет в бездну на данный момент. But according to the guards, that doesn't mean he couldn't have had other guns on his person. Никак. Так, а сейчас-то у тебя с чем? Можно грозу драконов Тави дать, например, и Хому второму, грубо говоря. About the clothes left at the scene that you mentioned. С чем? А, он вообще голопопиком. Я закрыла весь контент за 2 дня. Ужас. Ной. At least from our perspective, my father had no reason to kill, so he would also have no reason to bring an extra gun with him. The gun he was holding probably belonged to Jacques, or a third person on the scene. А что теперь? Теперь ждать ивентов. Ивенты играть и делики делать. Ничего, теперь чилить. Чилишь до конца баннера. И либо падает ранее, либо не падает, а потом выбираешь того перса, которого хочешь. Все неплохо. Yeah, that makes a lot of sense. So you're saying Mr. Callus ended up with the gun because he seized it from one of the other guys? Чисто ходи на арты, усиливай персов, чтобы бездну закрывать, и все. But hold on. If that's what had happened, then why didn't he share the truth with any of us? He didn't even want to face the Oratrice machine. And chose instead to кстати, я спрашивал, кем я закрывала. Ну, в общем, у меня был очень простой способ закрыть бездну прошлую. Это был Аята в первый, то есть Аята под огнем, Аята, Сянка, Беннет, разумеется, и... Наверное, Джун, да. А во второй Арайден, Нахида, Байджу. И, видимо, Кадзуха. То есть, либо Кадзуха с Джуном местами поменены. Ну, в общем, вот так вот. Вот так я проходила. Попробую в этот раз по-другому. Did he lose all faith in the courts after seeing someone dissolve right in front of his eyes? Да, я говорю, попробую в этот раз по-другому. Это давно было. Ну, то есть 31-го. Я еще не проходила бездну в этот раз. Мне казалось, только с 3-го или 4-го рерана упал. Да, я елань все выкрутить на мейн не могу. Я пыталась, но она не падает. 9 густой смолы. Угу. About that, Malus told me a thing or two. So, I think I can understand why he committed to the duel. Я проходила эту бездну 5 разными пачками в каждой половине. В смысле, тебе хотелось пройти разными пачками или не проходилось определенными? Были трудности? Мне показалось, что оно сложно, но что-то это... Вот эти пачки, которые я тебе назвала сейчас, они прошли легко. Но с заморозкой, возможно, так легко не будет, потому что все-таки огонь и вода — это самая сильная комбинация в игре. В смысле, хотелось. А мне было некогда. Я даже не помню, что там поэтому. Я думала, буду записывать, но было вообще некогда. And if I may just say one more thing, the whole callous the unfaithful epithet has been a thorn in my side since the day it was invented. Many people have laughed at me for still calling him Mr. Callous, even after so many years have passed. Без вебки, потому что для ютуба я не вижу смысла вебку сюда засовывать в Genshin. Зачем?
But it was Mr. Callus's trust that allowed me to rise through the ranks of Spina di Rasula and live no matter what others might say. He'll always be the man I respect the most. And he'll always be my boss. Это не хоррор, чтобы тут какие-то мои эмоции считывать. Все свои мысли я вам проговариваю. Ну, большинство. Don't worry. I will definitely find the truth. You and all our other comrades at the Spina deserve to know the truth as well. Информация о Флоране. Советник Спина. Он утверждает, что очень благодарен Калласу за его доброту. Был на банкете в момент происшествия. Может подтвердить, что когда Каллас выходил, при нем не было оружия. Кто-то ему оружие дал. Либо он схватил оружие. Так, куда-то нам туда. Hey, Thierry, it's me. Вас не стоит уделить время тем, кто это реально заслуживает. Ну, сейчас, пока у тебя есть свободное время в баннере, так скажем, ты качай тех героев, которые тебе будут бездну проходить просто. Я всегда так и делаю. То есть, ладно, выходят новые, я сразу все им даю, но когда вот у меня такие перерывы, я докачиваю, ну, грубо говоря, Сианку качаем, там Беннета качаем, Синсу докачиваем, делаем их хорошими. Вот, как-то так. То есть, когда у меня перерывы, я там на эмблему начинаю уходить, а таланты, если не докачаны, тоже как вариант. Oh, now, what brings you here, Miss Navia? I've heard that you made quite the name for yourself at the Opera House. Вот ульта Бена это просто великолепно. Естественно, вот видишь, у тебя есть чем заняться. Oh, so you've caught news of that already. Ты за это время, пока этот баннер идет, пока следующий идет, спокойно и Синсу докачаешь, и Беннета докачаешь. Oh, okay. Hey, I'm also a member of the guards, you know. The way you make it sound, people would think I was sent off to Poisson because I had done something wrong. Are you sure there isn't a little bit of truth in that? Under normal circumstances, shouldn't you have been called back to the city already? I mean, where I work is really up to me. Let's just say I enjoy the ambiance of Poisson. Callus did a fantastic job running the town, building Spina di Rasula from the ground up and clearing many obstructions in my way. It would be next to impossible for me to find a similarly easy but high-paying job in the city. Сянка C4 кекс, конечно, это лучше, чем Сянка C0. Нормально сойдет. Anyway, enough chit-chat. Are these two friends of yours? You, here for some formal business? Yes. These two are my partners. What happened at the Opera House made us realize that Linny's case and my father's may be related. We're trying to reinvestigate the details of my father's old case. Ah, I get it. You think there might be more to the case now that we know people can be dissolved into water, right? I was also flabbergasted when I first heard of it. If you want to go through the original files from your father's case, I can help you look for them. That'd be much appreciated. Thank you. Actually, I have another question. Do you have the authority to dispatch Gardamex? Я даже рад, что Фарина не выпала. Она еще может выпасть, еще порадуешься. Я не чувствую этого самого отчаяния. Да, ну и не должно быть. Я говорю, вначале можно печалиться, когда ты только начинаешь играть там первый год, например, а потом понимаешь, что ну ничего страшного не случилось. Of course. Without them, I couldn't possibly handle Poisson on my own. Why do you ask? We definitely can't use them to forcefully get more evidence for your father's case. Какой прикид Фарина больше нравится, темный или светлый? Это вопрос ко мне, я не знаю, о чем речь. У нее два прикида. Well, you see, just recently, we were attacked by a horde of unnumbered Gardamex in the city. So, if you hypothetically wanted to do something against me, all you would need to do is get rid of the mecha serial numbers and send them after me. Then you think too highly of my abilities. Dispatching mecha is very different from controlling them. If I had to make an analogy, when you order a dish, the chef will make it for you. You can ask the chef to cook, but not to massage your shoulders or carry your baggage.
If you try to make unreasonable demands, the chef would just think you're out of your mind and ignore you completely. The same goes for me and my Gardamex. Ну, тебе надо их всех троих качать потихоньку. Посмотри, какие сегодня таланты ты можешь качнуть. И иди на того, кого можешь сегодня качнуть. Завтра то же самое. В воскресенье любого из них. Ты всех троих успеешь прокачать, пока эти два баннера висят. Removing a serial number is also not as easy as you might think. There are a lot of complex steps to it, and it's almost impossible to keep it a secret. Мне кажется, с учетом того, что по дням недели распределены таланты, то как бы по дням недели и ходишь. Что есть, что можешь забрать. So I can promise you, those mecha were Ну, советую definitely пока private двух героев units. выбрать. То есть, допустим, Беннета и Синцу. Качай пока что, например. They're certainly not cheap. So, Потом whoever their добьешь owner Санку. is must be super rich, powerful, or both. Now that you mention it, though, being in the synth Я тут на днях business would Сянке корону definitely be поставила. profitable enough to afford Очень this. довольна. Звучит разумно. Oh, then you're officially in the clear, Thierry. В Хогвартсе драконы? Не знаю. Я про БГ думала. Но тоже не помню. Oh, well, thank you for the vote of confidence, Navia. Либо какого-нибудь Спайра играть. Jokes aside, I'd like to wish you all the best with your investigation. I'll be staying in the city for a little while, so just come find me if you need any support from the guards. Можно создать героя дракона. Мне как раз нравятся драконы в этой игре. То есть там какой-то получеловек, полудракон, раса такая. И будет нормально, прям года дракончик. Хотя я хотела секосную девочку. Ну, мальчика тоже можно. Нет, слушайте, надо точно мальчика. Как я буду с девочками крутить романы? Надо мальчика создавать. Будет мальчик дракон у меня в БК. Все, определились. Информация от Ери. Информация. Ответственный за координацию и обмен информацией между Спина и жандармами. Длительное время обеспечивают общение между ними. По его словам, только очень богатые люди могут в частном порядке содержать большое количество жандарматонов. Свяжитесь с Марселем. Я не удочеришь? Нет, у меня будет свой персонаж. Ты просто так тыкал, что хотел. Я буду тыкать разумно. Я буду выбирать... Ну, то есть расу я уже выбрала. Я буду выбирать навыки правильно. С целью, чтобы они не повторялись. Меня прокачка очень интересует в игре. Hello. How may I help you? I'm here to see Marcel. Could you please let him know? You can just say Navia's looking for him. Sure. I will let him know right away. Ah, Navia, hello. Sorry to keep you waiting. I'm not as young as I used to be, so my legs are giving out a bit. Oh, it's all right, Uncle Marcel. There's no need to stress. I just wanted to talk to you briefly about what happened in the Opera House. I'm sure you saw everything too, right? Yes, I've never seen anything so strange. Oh, you were at the Opera House too? That's right. I went there with Navia to see the magic show. Who knew it would turn into a whole murder mystery? I also witnessed your marvelous sleuthing work. Quite impressive. To beat the Hydro Archon at her own game on her own turf, I can already imagine everyone in Fontaine discussing your exploits over a few glasses of wine. Oh, Paimon doesn't want to become the talk of drunkards. Apologies. It's just how Fontaine is as a nation. Everyone loves drama and theatrics. Uncle Marcel, you've also noticed that other thing, right? The fact that humans can dissolve in water? Yes, I was reminded of your father's case right away. Exactly. I still don't have much solid proof, but I can sense that the other side has already begun to act. Oh,
And what makes you say... We were attacked on Araneus by some unnumbered Gardamex. And there was also an attempt to get me to drink water from the primordial sea. If not for the vigilance of my partner, I probably wouldn't even be here talking. Oh, you're giving us too much credit. Alas, it seems things are heating up again. The peace... But rest assured, Navia, Poisson will always remain a safe haven for you. If you're scared, you can always return there. If anyone dares to lay their hands on you there, the Confrérie of Cabrières will use its... Thank you, Uncle Marcel. But I don't intend to go into hiding. I'm going to strike while the iron's hot. Do you have any new thoughts on my father's case? About that. Sorry, my age is catching up with me, so it'll take me a while to recall my memory. The Confrérie was responsible for that banquet, so I was out and about the whole time making sure things were running smoothly. I didn't even have the time to drink with the guests. Then I heard the sound of a gunshot, and the rest was history. Oh, it's okay. No need to push yourself. We'll ask around some more, see if there are any valuable clues elsewhere. Sounds good. Just let me know if you ever need Mora. All my wealth comes from Callus's patronage and support. I'll spend however much it takes to clear his name. Марсель. Президент торговой ассоциации, организатор банкета несколько лет назад. Спины и торговой ассоциации всегда поддерживали тесные деловые отношения, хотя воспоминания Марселя о прошлом деле несколько туманны. Он готов заступиться за Нави. Фу, как я ему не доверяю. Этому я не доверяю больше всех. Он вообще подозрительный. Типа говорит, мы тебе поможем, а сам такой думает, вот только попади в мои лапы. Этот самый подозрительный. Ладно. We've talked to all three suspects, purely based on their conversations with me. None of them sounded particularly suspicious. Мне не кажется, что кто-то из них виновен. I suppose that's to be expected, though. If a single conversation's all that's needed to find them out, then my father wouldn't have needed to investigate the case for so many years. Anyway, even though we didn't make a breakthrough, let's still compile what we were able to find. But where should we start? Мотив Жака. Ah, you're right! Flora mentioned that Callus probably only ended up with the gun because of circumstance. That makes sense. According to Jacques' family members, he already told them that he had been discovered, and that he had no choice before he left home that day. If I had to guess, he probably received an order from the synth boss to kill my father. Had he refused, he and his family's lives would have been forfeit. So, Jacques fired the first shot? На его месте я бы вообще не стал стрелять. Ну, мы-то, конечно. Oh? And why is that? Был бы он в безопасности, покончив с Калласом. Была бы его семья в безопасности после смерти Калласа. Ooh, that's a good point. Jacques probably already knew that he was just being used as a tool. So, what would make more sense from his perspective would be to turn his back on the order and seek protection from my father. Похоже, все пошло не так из-за кого-то третьего. Makes sense. But besides Jacques, the attack from the Gardamek, it's obvious that our enemy has become more antsy after the secret of... Do you think he knew, even then, that we'd follow this lead? Given everything that's happened since, But who among the three suspects would have the ability to control privately owned Gardamex? Кто из трех подозреваемых имеет возможность контролировать находящихся в частной собственности? Я не помню, кто из них кто. Я Марселю не доверяю больше всех. Uncle Marcel? My father did really trust him. And they worked together on a large number of projects. Maybe that's how he got to know Jacques. And with funds from the Confrérie, he could also afford a large number of Gardamex. It's still really hard for me to imagine, though. After all, Uncle Marcel has been around since I was just a child. Also,
wouldn't this mean he has been spending a whole lot of mora and energy to fight his own synth business? Thierry, you say? Huh. Я на просто так тыкаю, если что. But I didn't feel like he was lying when he was talking to us about the mecha. Yeah. Had he actually tampered? If the mecha were taken from the guards, it should be pretty easy to find out when and how that happened. Возможно, это был кто-то другой. Флоран. Florent? It is, but as Spina di Rosula's advisor, his work mostly deals with persons. So you're saying he's too broke to afford? Exactly. He can't. And who could it be? Итак, читаем всю информацию целиком. Флоран, советник, он утверждает, что очень благодарен за его доброту. Флоран был на банкете в момент происшествия. Может подтвердить, что когда Каллас выходил, при нем не было оружия. Вода первозданного моря. Каллас. Дождливой ночью 3 года назад участники банкета услышали выстрелы. Когда они прибыли на место происшествия, держал в руках пистолет, Жак застрелен. Согласно результатам, никто другой не мог скрыться с места преступления после убийства. Семья Жака полагает, что тот получил приказ убить Калласа, из-за чего сильно переживал. Возможно, Каллас защищался? Информация от Ери. Ответственность за координацию длительное время обеспечивает общение между ними. По его словам, только очень богатые люди могут в частном порядке содержать большое количество роботов. Марсель. Организатор банкета. Значит, богатый. Спина. Торговая ассоциация всегда поддерживали тесные деловые отношения. Хотя воспоминания Марселя о прошлом деле несколько туманно, он готов заступиться за Навию. Я ему не доверяю, капец как. You know, if you think everything through, Uncle Marcel is indeed the most suspicious of them all. Could we be missing other suspects? Malus didn't know about the people turning into water thing when he narrowed it down to these 3, did he? Malus has always been very reliable, and his judgment of others' trustworthiness has been fair and well considered. When he laid out his case for the 3, the rationale he gave me made a lot of sense as well. The suspect is knowledgeable about the Spina's internal affairs, has the means to dispatch Mecha to assassinate us, and even if I don't want to believe it, I'm starting to see how things could all tie back to Uncle Marcel. Он очень близкий тебе человек. Well, we still have another trump card on top of all the theorizing and speculating. Yes, Malus did say that charging straight in there would be extremely risky. But we need far more solid proof before we can hope to go charging in on our enemy. Так, секундочку, у меня накопились круточки из-за просмотра. В смысле, гемы. Ага. Navia, here you are. Oh, I've been looking for you. Huh? Aren't you the guy from the guards? Did something happen? Yeah. News came from Irenaeus just after you left. We've got another trial on our hands. Wasn't that place built specifically for holding trials? What's so newsworthy about this one? I know. But they said the person they're putting on trial is a Fatui harbinger called Tartaglia. Опаньки, а вот тортик. Чайлд? What? Is that someone you know? Yeah, we know him. Maybe even a little too well. Well, he's been accused of being the true culprit behind the serial disappearance. Wait, how? None of our investigations have had anything to do with— That's what I thought was strange about it, so I came to tell you the news right away. If the charge against him stands, then it'll be next to impossible to get the guards to support— Right. Because they'll think they've already found the culprit. Yeah. And it'll be a lot harder then to clear Mr. Callus's name. I understand. Well, partner, what do you think we should do?
We still haven't found any conclusive evidence. Предлагаю разделиться. Huh? Split up? What do you mean? Ты можешь отправиться на остров, и я осмотрю то место. Just since this is a trial about the serial disappearances case, the culprit's attention will be. You're right. This is our best opportunity. I won't have any chance of making that charge stick, though, unless we find more evidence. It'll be up to you to make it back in time and hand the decisive evidence to me. Можешь не беспокоиться. We'll help you, just like you helped us in Lenny's trial. Demoiselle, please allow us to accompany you. Смотри, вот он везде хочет залезть, я ему вообще не доверяю. I'm ready. Ah, Malou, Silver. When did you two get here? We heard that you'll be leaving Poisson and figured that you might require. It's our hope that your confidence will be bolstered with the two of us by your side. Thank you so much. Then, let's make haste for Arrhenius. See you then. Так, анализ подозреваемых. Учитывая информацию о жандарматонах и результатах расследования, мы можем сделать вывод, что единственный человек, который мог иметь в своем распоряжении большое количество жандарматонов и заниматься абсентионом, не оставляя следов, это Марсель. Ага, а еще этот чувак подозрительный. Now that Navia has set out for Arrhenius, we should also get going. The location has already been marked on the map, so let's head over. О, смотрите, сколько тут всего. Так, сейчас мы это немножко подчистим. Hold that pose. Ага, ты туда-сюда обратно летаешь, да, фея? Куда? Вот сволочи. И она обратно полетела. А, привет, одеялка. Сундучок. Abandoned property belongs to whoever finds it first. So, it's legally yours now. Где тут ассоциация рыболовов? Кстати, где мне нужно получить эту, рецепт новых наживок? Ой, это вот как раз... Я вот увидела ее и подумала, наверное, может быть. Сейчас попробуем. Отлично, наживка. Раз, наживка, два. Достаточно материалов. Ага, рыбок надо получить. Удочка. Средства для ухода. Что это такое? Особый материал пробуждения. Ага. Это же для новой оружки, да? Одноручное восстановление энергии. Увеличивает шанс крита. Кроме того, после применения восстановление энергии повышает. О! А смотри, какая интересная вещь. Механический рыб. Да, механическая рыба у нас тут. Ой. Эй. Я поняла, надо было их вести вместе. Я думала, они встанут и все. Подстава, подстава.
Куда? Назад! Ну ты чего? Ты? Ну как так-то? Чё, хрен доберешься? Abandoned property belongs to whoever Даже finds it феечка first. отсюда появилась. So, it's legally yours now. Конечно, гидрослаймы, когда у меня гидрогерой в отряде. Так прям великолепно. Let the world collide! Smile! This is order. Solidify! Certainly worth. Открою книгу приключений. Сейчас посмотрим. Это вот про это? И вот это засчитывается за дейлики, да? 4 из 4 типа уже выполнено, да? Даже так? Потрясающе. Let the record show that I verbally consent to relinquishing these items into your possession. According to Malusa's info, the synth production base is underwater. Let's go and try to find the entrance. Ага. Finally found it. Костюмы Фурена? So У нее this прям is the костюмы entrance есть? that leads to the synth production base. It sure doesn't seem out of the ordinary at all. Ah, you're right. Nadia's probably arguing up a... Пайман болтает даже под водой. Это, конечно, потрясающе. It would appear that I must repeat my question again, Mr. Tartaglia. Do you accept the charge that you are the true culprit behind the serial disappearances case? Ты уже ушла с земли, не знаю, как можно не увидеть было. Что конкретно? Костюмы? Или дейлики? Я никогда книгу эту не открываю. Зачем? To be perfectly honest, I don't understand your country's complicated court system. Если не смотришь, or то и the не reason увидишь, why I'm being разумеется. charged with something I've never even heard of. Переключаешь резво, но не видишь упор, потому что на автомате все делают пальцы. Я и не смотрю в монитор очень часто. However, I did hear that people who have been charged can choose to participate in a duel to clear their name. Is that right? In which case, as long as I accept the charge, I can have an all-out fight with that champion. В смысле, где-то там, где книга, был костюм или что? Что я не увидела-то? I've got to admit, that's one of the most enticing offers I've ever received. When I privately sparred with her last time,
She was obviously holding back. Real disappointing. Hey! Don't you understand? You're currently the prime suspect for a major case. This isn't the place for you to Переключила be костюм looking Фурели? for fights. Блин, реально не заметил. Oh? Ну, в Sounds like книге the ты имеешь в Hydro виду? Archon wants to lecture me on the ways of the Opera House. Then why don't you duel me too? I'm the kind of student that learns best in the heat of battle. No. That's not what I meant. После боя? Во время использования ее ты имеешь в виду? Alas, it would appear that communication Я думала, у with нее the какой-то defendant is конкретно going левый forward. скин. We have made very little progress. In that case, let me explain everything from the very beginning again. The goal of this trial is to determine the culprit behind the serial disappearances case. That case had nothing to do with him. You've got the wrong man. Huh? What's going on? Why is she interjecting again? I told you it couldn't be one of the Fatui Harbingers. Я серьезно, я думала, вы имеете в виду, что у нее какой-то скин вообще другой есть. Miss Navia, this is the second time you've interrupted the court proceedings. I only tolerated your behavior last time because you were able to provide the court with a key eyewitness. But that was an exception rather than standard court protocol. I can very well charge you with contempt of court for your interjections. Oh, please. Did you ever think I had any respect for this place's pointless theatrics? We can put that discussion aside for now. I'm not here to argue with you. I'm here to charge the true culprit behind the serial disappearances case. And if my charges prove true, then Tartaglia here will be proven innocent by default, correct? Oh, a young lady has charged in and offered to clear my name. How fascinating. Well, I'd gotten half bored to death by all these rules and procedures anyway, so I'll take you up on that offer. So, Your Honor, is there nothing else for me to do now? You may take a seat for now in the audience, but that doesn't mean the suspicions against you have been lifted. Now then, Miss Navia, who is the person you would like to charge instead? That person is... А, мы сейчас будем обвинять всех наших мужиков, да? Ага. Ну, блин, раз самый подозрительный Марсель, значит, это не он, правильно? Давайте самого неподозрительного. Жена, она не хотела жить с этим мужиком и убила его. А серьезно? А я думала, мы ее поставим в суде, и она будет такая, что это не я? Ну как так-то? Ну печаль, мне даже выбрать не дают никого. Серьезно. Но без вариантов Марсель получается. Я попробовала. Marcel, the head of confrérie of Cabriere. Huh? What confrérie? Never heard of them in my life. I've heard of them, but weren't they Spina di Rosula's? Oh, is this going to be a friends to enemies type situation? А эти радуются, сидят, ну, охранить теперь. Please let me remind you, Miss Navia, that charging someone is an incredibly serious matter. Committing to the charge also Взяла себе means адвокат. taking on the legal Я считаю, надо обвинить responsibilities всех, а там associated with it. разберемся. And if the charge fails, Вообще, depending мы on the не адвокат, мы circumstances, обвиняемый. you В смысле, may also be обвиняющий. charged with the crime of making a Наоборот. false accusation. Knowing this, do you still wish to charge this man? Адвокат — это тот, кто защищает в суде. Мы их обвиняем. Yes, I do. In that case, I declare the charge to be valid. Miss Navia and attorneys, please take your places on the court. Members of the guards, please contact Mr. Marcel right away so that he may stand trial. У меня все виновны. Mr. Marcel, you will not require an attorney. Is that correct? Вот он имеет право на адвоката. Apologies. It all just happened so quickly. I still haven't figured out what's going on. I think an attorney won't be necessary. This is probably just a misunderstanding between me and Navia.
Он такой сидит, что происходит? Мужик в непонимании. Very well. Ведь это не In он. that case, Это since слишком both sides have очевидно. now arrived, Miss Navia, please present your charges. I would like to take everyone back to 3 years ago, to the case of Callus the Unfaithful. Only through elucidating what really happened in that case can we connect all the dots for the serial disappearances case. Navia, do you really think that I was the one who killed your father? Come on, why would I do that? Callus was my benefactor, and remember both you and I only ran to the scene when we heard the sound of a gun. If that's enough to make me a suspect, wouldn't that make everyone at that banquet a suspect as well? I think there's no point in getting into the specifics right now. The audience doesn't even have the big picture yet. Even I'm struggling to remember some. Exactly correct, Your Honor. I must refresh everyone's memory about that case before I can explain my charge and reasoning. I see. In which case, I will recount the findings about that case as originally recorded by Maison Gardiennage. Так, началось On the day опровержение. of the murder, Spina di Rosula hosted a large banquet in a countryside estate owned by the Confrérie of Cabrières. During the banquet, all attending guests heard 2 gunshots from the courtyard. When the guests arrived at the scene, they found the primary suspect, Callus, holding a gun. Общество while знания, his что ли? acquaintance Jacques lay dead from a gunshot wound. The guards' investigation did not recover any other firearms from the scene. As a result, they concluded that the suspect's first shot must have missed, while the second must have taken Jacques' life. The suspect did not dispute this conclusion, and also declined to defend himself in court. Instead, he chose to prove his innocence. Callus was defeated by champion duelist Clarand in the ensuing duel, and soon succumbed to the injuries. These are the known facts about the case. The one with the motive to kill was Jacques, not my father. And even so, Jacques still had... in truth, the third person shot Jacques first, and was shot in turn. After that, the true culprit turned the third person into water, erasing... Thank you for the summary, Your Honor. Of course, the guard's conclusion... However, we should revisit the case now that we've gained new information about the abilities of water from... Я не помню, как тут выбирать, и что нужно конкретно выбирать. Неопознанная одежда. Что? А, ну мы тут каждой этой штуки подбираем, что ли? Два выстрела. Поиск третьего лица. Подожди, а вода? Вот. This assassin first shot Jacques, then turned to shoot Callus, only for Callus to wrestle the gun from him and kill him instead. Звуки выстрелов снаружи, что давно планировавший убийство Каллас расправился с пытавшим его Жаком. Но такие отношения связывали их на самом деле. Сейчас все протыкаем, так быстрее будет. The testimony of the victim's family confirms that Jacques had thoughts of assassinating Callus when he set out for the banquet. However, in the end, he reconsidered and instead shared everything with Callus, hoping to seek the latter's protection. Unfortunately for Jacques, the true culprit had already considered this possibility and had sent out another assassin. Промахнулся. Во время первого выстрела убил Жака вторым выстрелом. A pile of clothing was found at the scene.
The guards once believed they were used by Jacques as a costume to disguise himself. But now, it is clear that the clothes were proof that there was a third person at the scene, and that they were turned into water after committing the murder. Since it was raining that day, the culprit was confident that they could use the rain to wash away all traces of their dissolved accomplice. Realizing this, the true culprit caused the hired assassin to dissolve into water. So that's what happened. Wait, you're telling me something as dangerous as water? What a great theory. It also explains Callus's and Jacques' respect. Mr. Marcel, you are the one being charged with the crime. You should provide a rebuttal if you wish to prove your innocence. But I think I agree with everything Navia just said. Боже, да, было, In кстати, fact, такое there was общество nothing in her беременных speech женщин, that directly помню. implicated me. Then, may I ask some questions? In my opinion, One, do you have the evidence to back up your claims? I'm afraid not. At least not at this— Boo! If you don't have any evidence, you should just go home! I may not have the evidence with me, but I know where I could go to collect it. If we should be able to find a match. Considering the serial disappearances case, the guards probably kept careful records of all missing persons from around that time. That makes sense to me. Monsieur Neuvillette, I would consider this to be a reasonable investigative direction. Why do I feel like Farina's acting— Maybe she's scared of embarrassing herself again? Alternatively, she's become more diligent after charging an innocent citizen in the last trial. My second question has to do with the ensuing duel. Then why didn't Mr. Callus explain himself in court? If he had testified— I've thought about this too, and the answer is actually pretty simple. He felt there were things that were more important to him. The dissolving power of water from the primordial sea is an important secret for the true culprit of the serial disappearances case. Третий раз смотрю, не бесит. Должно бесить. Мне кажется, такого нету в Геншине особо-то. My father could have exposed it for all to see, but he chose to take it to the grave. At that time, Spina di Rosula was in dire straits, and his reputation had already been shattered. He had no guarantee that going forward with the truth would allow the culprit to be brought to justice. What was certain, however, was that it would paint a gigantic target on my back. Boss once told me that Demoiselle had already been selected as the next target. What? If the secret had gotten out, the culprit would have fought an all-out war with Espina right there and then. Of course, the guards might eventually figure out the truth of the matter and determine that we were in the— But what good would that do? How can a hollow verdict protect anyone? Had this opera house ever given my father any kind of confidence in its brand of justice? Spina di Rosula, but by staying silent, we retained the ability to deter our opponents and continue the stalemate. I was able to become Spina di Rosula's president, which made me harder to target, as well as giving me more time to grow and learn. And once I have figured out the truth and stepped up to the challenge, I will do what this opera house cannot, and restore my father's truth and honor back to him. So, you mean to say, your father intended to— That's right. Do you have any proof? Of course, all you need is to ask his opponent. I don't need your apology, your guilt, or your support from the shadows. But since he entrusted his will to you, Clarand, you should tell— So, during the duel, did you believe that Yes, I did. Или смотри, а если это у меня 2 леги в десятке должно быть? Что? As a champion duelist, I've fought many battles and taken a countless number of dishonored lives. In my line of work, I've seen all kinds of people give their all for the faintest hope to continue living. Some were determined, others passionate. Just one look and I can tell if a duelist is hoping to live or if they're looking to die.
I hereby swear on my name and honor as a champion duelist that Mr. Callus never intended to leave the ring alive. У меня выпадет еще одна ляка. Ну да, и что? Это значит, точно повезло? Или что ты хочешь услышать? Я считаю, если на